Here we are. The storm, it was a little bit of thunder. Here we are for the fourth in a row. March. We already made it at the mountain. We already have a creature. Sun shining, and I directed my family from New Jersey, because I was born in the USA twice to go see the Belvedere. And it was just stormy, dark. Now it's cleared the air a little bit, so we're gonna get that hydration, and we're gonna get it on the go, so we gotta always get that rainbow. Where the rainbow at? Somewhere. It is 3. Let's check what time it is, how much and how long did it take us to get here. 4th day in a row for New Mexico. Always grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and the sun's shining. It is 3:32 in the afternoon, Montreal, Quebec, Canada. 2 hours marching. It's the first time I'm trying these new red shoes, auctioning them for $1 million to give my anonymous sister half that 50%. Half a million is 500,000. Grateful, thankful, gonna begin my march with gratitude. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and actually I'm gonna march a little bit first towards and with the sun, because it was a stormy day, so I just want to get a little bit of that sunshine before I go in the mountain. And here we are on the side of the mountain. Gotta say my gratitude and grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid. I gotta thank my anonymous friend who I consider a sister. If I would be to marry somebody, I proposed already, but maybe in an open BDSM switch, being gay, androgynous, pansexual myself, in an open BDSM switch, open non-sectarian telemite marriage, maybe. But anyways, my anonymous friend, wasn't my friend because of the money, because I had none any. My friend anonymous wasn't my friend because of the money, because I had none any. My friend anonymous friend was not my friend because of the money, because I had none any. Anyways, money is to buy, sell, but I got that rock and roll, trillions of kisses. Right here on Mount Royal, Hawaii, Montreal, laying those foundations with 718 trillions of kisses, 718 trillions. A trillion is 1,000 billion, and a billion is 1,000 million. So, yours truly, love that abarth, that black and that red, red together, favorite color, red, scarlet, and gotta get it for those who came here. I don't know who's gotta get that stars, and we got. We gotta get it on their love, man. To love my children who love the lovers there, lovers there, and for the youth, I want them healthy and loving, and teach them some of that good loving, It's not about love, Love is also action, so I gotta get them some of that love. They're coming here, and you got some, I don't know what's going on with the stars, but that's why I gotta be loving me some of that stars, and gotta get for the stars and for the love, and for the love which we got sweets, and we gotta get that gratitude, because who are the stars also today on my way? Public workers, man. Changing up the aqueducts. Thank you. We got clean water I don't have to go to drink in the river, so I always include them in my marches. Love firefighters, They're also stars. They're also athletes, changing the aqueducts, the garbage. Every week I got 3 services, The garbage, the recycling, we got those 3 services. And right there you can go check out the horses of the police. The horses of the police, hey, nobody perfect. Somebody got a best, somebody got a LOV, some of that security, you know what I mean? And my brothers and sisters were incarcerated across the North American complex, across North America. Losing the freedom and liberty, is something new under the sun, Mr. Solomon. Liberty, freedom is something new under the sun. Mr. Solomon, liberty and freedom is something new under the sun, Mr. Solomon, Solomon. So, got a little bit of song, rock and roll song 24/7, rock and roll, independent aspie, geopolitical analyst and theorist, and dancing is my favorite sport. Along with, of course, not only dancing, but geopolitics. I got geopolitical analysis and theory 24/7, So, geopolitical analysis 24/7, Geopolitical analysis and theory 24/7. Geopolitical analysis and theory 24/7. Geopolitics 24/7, and the study and analysis of geopolitics. That's my obsession, obsessive interest. Asperger's. Being an aspie, meaning that it's neurodevelopmental. It's actually a neurological
mental, brain, divergent, and psychic condition. So it's Asperger's, how I classify it, is not a mental illness. It is a neurological, mental, divergent, psychic condition. So Asperger's is not a mental illness. It is a neurological, divergent mental condition. That's what it is. Asperger's, so makes me predisposed to obsessive interest, some topics, and my obsessions are, of course, geopolitics, 24/7. I wake up, I analyze geopolitics again today. The geopolitical topic of event is continuance from yesterday and 2 days ago. The Vladimir Putin's visit to North Korea and surprisingly Vietnam. So North Korea doesn't surprise me that much, but the fact that Vladimir Putin, who's been ruling Russia for like 25 years now, since 1999, in various capacities as the de facto leader, prime minister, president, vice versa, prime minister, president, vice versa, prime minister, president, vice minister, president, whatever the case may be, it is of course a continuance and an emergency situation. In today's emergency of geopolitical emergency and crises, referring to the global geopolitical crises and emergency ongoing, right? Unresolved conflicts and new conflicts, and lots of the problems from the 20th century having spilled over into the 21st. I also say here we got racism, myself included, with the 13.3, 13.4 brothers and sisters who are black. If I can offer something, it's kisses and hugs, and rock and roll, to fight my own inner racism, my own prejudices, biases, which sometimes are more or not revealed, because we might have them and not be aware of them psychically, internally in the subconscious. I'm making a subconscious reference to the subconscious. The importance is also action, right? Because we have to balance philosophy and verbs and theory by action. In nature sometimes is our friend, and we got, of course, 3G, 4G, 5G, lots of nature, and the sun being my king and pope is also king and pope of somebody else, although maybe people do not go as much as they can with that. So I'm just gonna tie my belt, so if you don't mind, because I got a little bit of belt tied in us, so we're gonna go up in the flow, up in the roll. For the bakers, for the nurses, for the doctors, for the grocery store clerks, for all those involved in the production, distribution of food, saluting the firefighters, bakers, butchers, nurses, doctors, 24/7, rock and roll for them, an ASPE independent, ASPE artist, athlete, analyst, and geopolitical thinker. And those are my main obsessions, because Aspie's, people with Asperger's, again, it's not a mental illness. It is a neurological, divergent mental and psychic condition. It makes me predisposed to obsessive interest, and my obsessions are, of course, geopolitics 24/7, sports, fitness, dancing is my favorite sport, coupled with, of course, being an artist, independent artist, athlete, with retrograde amnesia, who survived COVID 4 years ago, and is going to do a little bit of stretch here, and of course be grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and thank you firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food. And I'm grateful that it's storm past, got the sun, my Pope the King, shining, because I love the sun, but I don't mind thunder and lightning, as of course I sing that rock and roll with a little bit of thunder for the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, you get that. Rainbow Dragon, nonetheless, Rainbow Dragon, who's not perfect, far from it, encouraging all to work out, train, exercise, and saluting coast to coast. And I was born in the United States 3 times, twice as a man, when I served in 2 different wars of the USA. That's correct. I served in the U.S. Army in past life, previous incarnation. I'm a mystic, so I believe in reincarnations. And of course, read George Patton's To a Glass Darkly, and that's what I believe, reincarnation, several times. And once as a woman, sometimes I was born a man, a woman, a man, a woman, a man, a woman. That today, it is the 20th of June, summer coming in 48 hours, 22nd of June on the full moon. So summer first day of summer, Sunday on the first full moon. Yeah, so that's gonna be today. You get that 50-50, 50-50, rainbow, rainbow, rainbow. And encouraging all to fitness, workout, train, exercise, and lots of loving, lots of hugging. And I got love, and I play that defense. North America, I'm calling for the North American Dragon Army Initiative to play defense only, coast to coast, defense, security, and service, all citizen integrated theory applied, my CIT. And of course, I've written thousands of pages of philosophy, art, and poetry in the past days, the past years. And of course, having retrograde amnesia, I remember moving
from a moldy place, was sick, ill, and diseased, chronically ill. And I almost 7 years ago in August, September, traversed Canada coast to coast, and I said so many things to do to see across Canada, across the collective, so many things to do across Canada, of course, that I got out of being depressed and suicidal, so got out of being depressed and suicidal by that event in my life, that event in my life propelled me to get out of being depressed and suicidal, and here I am today, grateful, thankful, rent paid, electricity bills paid, got food and coffee, and get that rainbow love, and like I said, sometimes we got subconscious and you got to work out. And please, Wall Street, give 10% if you make a million buying, trading, futures, option, put stocks. Give 10%. 10%, of course, is of a million. That's 100,000. You can divide it in four and give, of course, 100,000. You can divide it by four. That's 25,000 for food security, 25,000 for women's sports leagues, 25,000 for environmental causes, 25,000 for LGBTQ causes. That's what you gotta do if you want. That's a call of the heart. And of course, I'm not totally selfless. I got some selfish, but I try to be balanced. If I would have had millionaires, first and foremost, I would give my anonymous sister. I call sister friend, but I would give 50%, half, and deserves to be millionaire, billionaire, trillionaire, whatever the case may be. And that's how it is, So we gotta get it on the go, we gotta get it on the nose. So we always gotta get on that hydration, and we always gotta get on that HYDRATE, and that's how we gotta get doing, So it takes that LOV. Love, of course. Sometimes money is to buy, sell, money times to buy, sell. But if I ever make a million, a billion, a trillion, my anonymous friend, she wasn't my friend because of the money, because I never had any. She was never my friend because of the money, because I never had any. She was never my friend because of the money, because I never had any. Give her half, man. 50-50. Deserves to be 7 times the number after 6, following 6, coming after 6, 4, 8, 7 times richer than Celine Dion. Love you, Beyonce, and Oprah. Anyways, not perfect, far from it. Sometimes I'm just a piece of dust, I got past lives, incarnations served in the now. When I'm here, often I get flashes. For the past more than 7 years, coming here, my second home, Mount Royal, I get flashes of reincarnations, So I get from ancient Egypt, ancient Rome, ancient Babylon, until today, was a man as a woman. As a man, as a woman, as a man, as a woman, and of course now today you get that 50-50. Rainbow Dragon, not perfect, far from it. We're gonna do some sun salutations. If you're a Telemite, big love, hugs, strength, knowledge, wisdom. If you're that 93 following my daddy, Fool Crowley, buried in New Jersey, bury me 1/3 of me, one there in New Jersey, Hampton, and 1/3 right here on the mountain, and 1/3 in the city of the pyramids, 93, 718, 418 code. I don't know, and so many things I don't know, but the sun is my Pope, the King, the sun, the moon, goddess. I got goddess kisses by the trillions. I love working out, training, and exercising. Geopolitics is my obsessive interest. I've written tens of thousands of pages of philosophy, poetry, geopolitical analysis, and of course, I propose my theories to be implemented: the Holy Trinity, CIT, citizen integration theory, DRT, debt fusion theory, and the democratic fusion theory. And to play defense, coast to coast, ocean to ocean, we're gonna play that D. North American D. All my initiatives are for what I call the collective North American civilizational complex. For North America, fundamentally, the dancing goddess and the dragon kingdom is a call for a public-private partnership, across the collective North American civilizational complex, across North America. That's what we gotta do. So that's what we gotta do today. We gotta get the holidays and the XYZ, and we gotta get it for the X, for the Y, for the Z, and we gotta get it for the love, and for the lovers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the huggers, and for those, of course, who gotta get it on the trills, and gotta get it on the skills, and gotta get it for the dove, and gotta get it for the love, and gotta get it for the now, and we gotta get it for that. The sun is shining, gotta get it for the Crowley. We gotta get it for the sea, we gotta get it for you see. Gotta get it for you now,
There we go. Rock and roll up in the road makes me think of a Vietnam jungle. We're gonna do a little bit of drill, Dragon Army drills now. Geopolitics, PPP. My brothers and sisters in the USA. I was there in the past lives, and my brothers and sisters, North American coast to coast. Here in North America, we made the great linguistic compromise for the French language. For the French language, for the French language. For the great linguistic language, the great compromise of the French language. And we continue to do with our black brothers and sisters. We got work to do. Racism on the table. I put hugs and kisses. We got those subconscious. Sometimes it takes that 50-50 left, right, and center. Universal pro-labor, universal revolutionary centers. Get that PPP, dancing goddess army, dragon army. Wasn't I come here after a storm? Reminds me of serving in the Vietnam War. Vietnam War in the past life. In the past life serving in the Vietnam War and the Civil War in the USA. Those were the wars I fought. Today we gotta fight for us, coast to coast in North America, for the children, for the youth. New protocol, my citizen brother Bill Blair says some LOV. Jen Stoltenberg, you gotta hear that LOV for our troops. Come here, Jen Stoltenberg, give you a good rock and roll hug. Say LOV to our troops. What are we fighting for if somebody not making that? LOV. Our children making some of that good LOV. Sports. Hey, you got that French and that English. See, this, I hope somebody comes back to it. Maybe they ran away because of the storm. But please, this has, because it was storming just 44 minutes ago. It was raining and thunder. 44 minutes ago it was raining and thunder. 44 minutes ago it was raining and thunder. But maybe somebody's going to come back, give benefit of the doubt. But if it's there tomorrow, I'm going to bring it to Lost and Found or recycle it because it damages the flora and the fauna. And if I don't come for 2 days, 3 days max, then I start missing my second home. And right here, nothing that I want to go back to is living for today, carpe diem, since I died of COVID. And COVID for me was like death, pestilence, and disease. Death, pestilence, and disease for me, COVID. And I'm being reborn now, the sun. And when I come on my way here, I saw somebody holding hands, youth, teenage love, 16, 17, I think graduates. Let's go for those graduates. And across North America, I say love our farmers, love our butchers, love our bakers, love our nurses. We dragging on, for Dragon Army General, Dragon Rainbow, Clit, Dick, smallest scar in the world, but got some big rock and roll, Rainbow Dragon loving. Rainbow Dragon loving, love our firefighters, love our butchers, love our bakers, love our nurses, love our doctors, and love the firefighters, and love all those, of course, who want to make that LOV with me, so love those who want to make that LOV with me, so gotta get it on the drill, gotta get it on the drill, and gotta get it on the now, that's all we gotta do. So we gotta get it on the do, and see our beautiful hydration here, and I gotta get it for the now, gotta get it for that. Thank you for the public workers for that beautiful here, and I gotta thank the public workers for this. I gotta thank the public workers for this. I gotta thank the public workers, all that building underneath. Build that public workers and build that public workers who build all the systems, the tunnels and the pipes, all those labors in the past decades in the 20th century for me, 21st century here to have the clean water, to drink, to hydrate and work out, encouraging all to do so. Grateful, thankful. Now we're gonna go marching at the top. And we're gonna hydrate along the way, and we're gonna get it on the drill, and somebody gonna go get that dance, and somebody gonna go get that dance, and gonna get that dance. Shit. Dale, yalla. Latka.
Anyways, gotta get that drill and gotta get it for the X and gotta get it for the Y and gotta get it for the now, you know. So it's always good to get a little bit of drill, and gotta stay active, man. active lifestyle, active lifestyle. I lost 70 pounds and 80 pounds and more than that. Probably by now we're gonna check those fishes. Please do not fish. You can't fish here. Anyways, it's forbidden, but in theory you got fishes, man. See, we got algae. And you got plenty of fishes. See, small fishes, black fishes, white fishes, black fishes, and rainbow fishes. Yeah, that's what it is, you know. So, see right here, that's what it is. So we gotta get it on the drill. Those fishes aren't to eat, man. Do not eat. We don't need to eat. I got food at home. I got bread, and I gotta thank the bakers. I thank the farmers, and the bakers, and all those involved in the production and the distribution of food. You know, those involved in the production. Look at that. That's a nice one. Nice fishes, man. See? Look at that one too. They're staying in the algae there, you know? They're staying in the algae, see? Staying in the algae right there. See? Wow. Look at that beauty. That's why. Pop. Spain. Citoyen. My enemies. Let's go! Les esclaves. Sous les ordres. That's it. That's what we gotta do. Just had a flash of a past life. Pretty hardcore rock and roll, if you know what I mean. Hardcore! Flash of a past life. We gotta play that D. Security. Coast to coast. Ocean to ocean. Up. Coast to coast. Ocean to ocean.
Let's go in the sun we go. For the left and for the show. For the right and for the left. For the center yet best. For the rainbow dragon spirits. For the rainbow dragon heal it. Heal the strength up in the sun. Heal the strength up in the one. Heal the strength up in the love. And the sun. The rebirth of the sun. Sun. We gotta get Holy One. Holy Ones up in the bakers. Holy One up in the livers. Holy Ones up in the blessings. Blessings mean some of the good lessons. Only play that D. Play that D. Coast to coast, ocean to ocean. Gotta get it for the butchers. Hey, butchers. Gotta let my mane out a little bit. Gotta go to the forest and straight back to the lions. Hydrate. Super important to hydrate. Hydration is super important, and we gotta get that hydration, and we gotta get that DRT, you know, that refusion theory, of course, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. Of course, it's the Universal Exchange Unit for the creation of the currency, like they did in the European Union. That's what it is, man. We gotta get drill here. Gotta get it on the new. Gotta get it on the go. Gotta get it on the show. Gotta get it for the love. Gotta get it for the score. Gotta get it for the X. Gotta get it for the rub. Gotta get it for the love. Gotta get it for the stuff. Gotta get it for the arrows, make them love. Gotta get it for those leaves. Gotta get it for those trees. Gotta get it for the please. Gotta get it for the knees. For the butchers, for the bakers, for the doctors, for the grocery store, like says. How about those changing some of those smelly diapers? I gotta watch it because it's stormy. Got the trees. If you hear the noise here, the trees might fall, so you gotta watch. If you come here now, of course, I got a little bit of humidity, so some bug is trying to get my right eye, and left eye is gonna get eaten. I'll leave my eyes alone. Gotta sing it in the forest. We gotta sing it for the bling it. We gotta sing it for the hear it. We gotta sing it for the lovers. We gotta sing it for the butchers. Gotta get back to that healing. And here you can clean your bodies. The air is fresh, clean, and you can inhale and exhale powerfully to cleanse. Because if I want to clean, and I got my own cleaning to do, I'm grateful, thankful where I live now, way better than where I used to live. It was lots of mold, and it was just lots of mold, and I just gotta get it under lots of mold, and I left, so I moved to a better place. I started working out, training, healing, and here I am today. Gotta get it for the X, I gotta get it for the Y, and gotta get it for the right side. So that's all we gotta get it on the left, right, and we're gonna keep on drilling and checking a little bit of butterflies, flora, fauna. Again, please do not pollute. Leave my eyes alone. Leave my eyes alone. Please do not pollute. Is the recycling? I gotta get in my right eye now. Whoop! It happens, Gotta play that D against the black and white. They're kind of black and have a white and reddish on it. So they're kind of mostly black with some white and some reddish on it. Most like tricolors. Black, mostly black, like 66% black. 66% black. I was like red and white. So it's red and white and black. 2/3 black. And the rest like white and black. I don't know in what proportion exactly to put it, but let's say 22, that would be 80, that would be of course 88, and that would be of course 12. So whatever the ratio is until you get to 100, because if it's 2/3 is 66, so anyways, independent Aspie, artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and here is the geopolitical event of today and yesterday, in the past 3 days, of course, has been, of course is, and will continue to be
the geopolitical events, of course, which of course are unfolding with Vladimir Putin visiting North Korea. A major geopolitical event, the visit of Vladimir Putin. North Korea is a major geopolitical event of major importance. Of major importance. So that event, Vladimir Putin, what did they discuss? What did they do d'entente? It's got a solidification is the first visit in 24 years, and they solidified with China. Again, I can do an in-depth geopolitical analysis 24/7, geopolitical analysis 24/7, geopolitics, because I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and have been for many years, and of course have been for many years, and of course have been for many years. I've been for many years, and I've written tons of thousands of pages, philosophical theories and geopolitical analysis, and I take pride, and I got proof of work. I got proof of work, as I got proof of this workouts here, and that. Of course, another one is that back in 2019, and this has to be fully understood, and what I am is yes, I have Asperger's. I'm an Aspie. But I'm super focused because Aspies, we got obsessive interest. And mine are geopolitics, study and analysis of geopolitics, sports and fitness. Dancing is my favorite sport, but I love gridiron, North American football, and ballet, and gridiron 24/7. And of course, a little bit of all sports, but track and field and all things of fitness and sports. But dancing is my favorite sport, dancing. So you already know. Anyway, so geopolitics, philosophical analysis, the study of philosophical, of course, the study of civilizational studies, and of course, we got the civilizational studies, and got to get it for the civilizational studies, and we got to get it on the drill, and we got to get it for the X, and the Y, and the Z, and we got to do it on the top, and in the bottom, and we got to train that X, Y, Z, sometimes we just got to do, It takes doing, it takes thinking, it takes, of course, lots of divergent actions, but it takes action, basically, in the philosophy. So, nonetheless, analyzing the past days, mostly analyzing and thinking about. Of course, we were not there, I was not at the table. And again, no matter how profound, how in-depth my geopolitical analysis, knowledge, and wisdom is, keep in mind that I'm a Quebecer, North American Canadian. I'm a North American Canadian Quebecer. I'm a North American Canadian Quebecer. And my call for the public-private partnership, when I say the dancing goddess of the Dragon Kingdom, North American Union, Democratic Republic, is fundamentally a call for a public-private partnership, a PPP to all, willingly loving. It takes the left, the right, and sometimes the center, a lot of center, Anyways, so that's one of the major aspects of my philosophies, and my propositions are for today. Because here in North America, we made what I call the great linguistic compromise with the French language. We keep on doing it, writing songs, rock and roll, and to have peace and harmony, equilibrium. Here in Quebec, where 10 million Quebecers speak French and English, and we made it work so far. We're moving in the 21st century with compromises. When I step outside now, I got added responsibilities, duties, and obligations for my fellow citizens, which I never had. I got Asperger's, so I let people know what it is. Some people know. 1 out of 10 knows. 1 out of 2 knows. Some people don't know. Some people know. And that's it. That's all. That's how we gotta do. That's how we gotta do it for it, man. So we're gonna go by the forest and gonna go inside. So geopolitical analysis and theory, and gotta be in a little house, and gotta give me a little bit of that, and holding hands, give me hope. I don't want to stare, but with Asperger's, I gotta stare. I don't want to stare, but with Asperger's, it makes me down. I stare at people, With Asperger's, I stare at people, so I don't mean to do that. But anyways, gotta get it inside and get it in, and yeah. Anyways, we're gonna go a little bit on the sun now, So, guys. Anyways, I saw that was funny. The
doing a flip, the flip, the flip. We gotta get it on the drill, on the drill, on the drill, on the drill, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it in. Anyway, that's what it is. So we gotta get it inside, and we gotta get it inside. And that was funny. The scroll was funny. So it always brings me joy to see people dancing and moving and getting on the love, as you know. So the geopolitical analysis, it's of course North America from a North American perspective. And no matter what I say, it's of course a geopolitical analysis and theory. Because I am fundamentally North American. So as much as I can do an in-depth analysis of Russia, China, is gonna stay that I'm a North American with my propositions, my theories, of course, for the collective North American civilizational complex, for the North American civilizational complex, for the North American civilizational complex, which of course is and is part of North America, Quebec. We made the great linguistic compromise. We made the great linguistic compromise, the great, what I call the great linguistic compromise. Well, black brothers and sisters, 13.3%. 13.3%. It is our compromise which we made and we continue to make. And yes, biases we have, prejudices. I lived, being an Asperger's, lived, of course, so much prejudice, of course, in my life. And I lost employments and continuity of opportunity and continuity of opportunity, that it is opportunity, and that's it, that's all. So I live for today. My rent's paid, electricity bill's paid, and we gotta eat some food and coffee. So that's how we gotta do for the drill, and that's what we gotta do for the love and people making love and kissing. That gives me some joy. And here I gotta be careful again not to slide down, because it's of course a danger zone right here. So we got to get it on that danger zone here and got to get that moving, and got to think of course of everything of course that's going on now with the bakers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all those involved in the distribution and production of food. And now I got to put this again, put this again in me, got to put this again in me, got to put it again, we got to get it like that. So we gotta get to put that hydration, so that's what it is, man. Gotta tie my belt again, because it's a bit slippery and it just keeps on falling off, and that's what I gotta do. So when I descend now, send for his ascension, and gotta go for the XYZ, and gotta get it for the love, gotta get it for the love, and gotta get it for those who go X and XYZ. So that's what we gotta do, for the X and for the love, So we gotta slide down. If we don't slide down, we gotta make my baby slide down, So XYZ, So we gotta be careful here when we go. We gotta be careful, because it is very dangerous now with the conditions, the present conditions. There's an added dimension of danger. So I'm just gonna do a little bit of bending of the knees. So bending of the knees, just like I was in a past life in the jungles in Vietnam. I served in 2 wars of the USA. Was born 3 times in the USA. Not far from here, south. My father Crowley's buried somewhere over there. Papa Crowley's buried in New Jersey. Buried at 3rd of Me, New Jersey. 3rd of Me here. 3rd of Me in the city of the pyramids. Down by that Cairo, Those who know. Those who don't know. And the willing, it's a coalition of the willing. All my allies and armies are. Family, pledge your allegiance, legions. All my allies and armies are. De facto family, pledge your allegiance, legions. All my allies and armies are. De facto family, pledge your allegiance, legions. All my allies and armies are de facto family. So pledge your allegiance, legions. All my allies and armies are de facto family. Pledge your allegiance, legions. And all my allies and armies are de facto family. Pledge your allegiance, legions. So that's how we gotta do, man. We gotta do on the drill. So it's something which we gotta do, and we gotta function sometimes with it, and sometimes we gotta get that rock and roll and think about that. What we're gonna do now, we all need second chances, and I'm not gonna discuss the DRT, because that's maybe the curse of Asperger's coming for a blessing. For me, for you, for us, the curse of Asperger's coming for a blessing. The curse of Asperger's coming with a blessing. The curse of Asperger's coming with a blessing, and that blessing is
The DRT, the DRT, the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the UE. The Universal Exchange, and of course, stands for UE. The DRT stands for debt refusion theory. So the DRT comes from me being obsessed with civilizational studies. So when you study civilizations, you know that, of course, debt, public debt, is part of the study of civilization. So having studied civilization, the public debt, here it is. Oh no, that's not it. So here it is why I say, of course, that the only solution is now, of course, of course, whatever we have, I'm gonna get it now. So this is what I'm gonna show you, and this is, of course, the amount of XYZ amount of debt servicing, of debt, and the interest we pay on the debt. So this is the amount of debt interest we pay, right? This is the amount of debt interest we pay. This is the amount of debt, the servicing of the interest. In other words, paying the interest on the debt has reached an unsustainable level. See, this is it. So it's 2020. In 2021, it was 20.3 billion. So that's what it was. 2021 was 20.3 billion. A billion is 1,000 million. Now in Canada, this is 22nd of November, taking this picture. Look, in 3 years, because of COVID, the protocols, programs, of course, emergency programs and protocols due to COVID, 2023, 2024, it is 46.5. 46.5. So it more than doubled. 20.3 double would have been 40.6. Now it's 46.5. 46.5. That's what it is, 46.5. So 20.3 times 2 is 40.6. 46.5. So that's the debt servicing. In other words, paying the interest on the debt. That is paying the interest on the debt. That is the paying the interest on the debt. Paying the interest on the debt. That is the paying the interest on the debt. Paying the interest on the debt. That's what it is. Paying the interest on that debt. And the public debt of Canada has reached this critical level. This is official numbers from the Bank of Canada here, taken to November 22nd of last year, 2023. And we got to get it for that 20.3 times 2, that's 40.6 it would have been, but more than doubled now. 46.5 billion. Again, this is proof that my DRT theory is the only solution. We don't have any other choice at this point in time. And you can say, argue left, right, and center. There's no solution but my DRT. And the curse of Asperger's makes me, of course, that I'm obsessed, have obsessive interests. And my obsessive interests are, of course, geopolitics. Dancing is my favorite sport, and the study of civilization, civilizational studies, all that civilizational studies. And of course, when you study civilization, you study, the public debt, the public debt, and of course the public debt, which is studies, of course. So that's what we gotta do. We gotta do for the public debt. We gotta get that DRT. You gotta get that DRT, debt refusion theory. You gotta get that DRT, debt refusion theory for the creation of the UE. The DRT stands for debt refusion theory for the creation of the UE. So that's what we gotta do. So guess I'm gonna now explain it. So the DRT stands for DRT, the debt refusion theory, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. The DRT, debt refusion theory, stands for debt refusion theory, the debt refusion theory, the debt refusion theory. And I've got to create it, of course, for the debt refusion theory, the debt refusion theory for the creation of the UE. So we're going to take all the public and the private debt, all the $10,500, my $10,500, my $10,500, my $10,500. We're going to refuse it coast to coast. We're going to add it all up, add it all we're going to add it all up. We're going to add it all up, and of course, we're going to add it all up, and we're going to do the addition together. So my $10,500, yours, coast to coast, we're going to add it all up, and we're going to add it all up, we're going to add it all up, and we're going to add it all up. So that's going to be a huge number, it's going to be a huge number, it's going to be a huge number. And in trillions of dollars with the USA, since the United States dollar is still the currency of choice for world trade, international finance, global business, international finance, and global trade and world trade.
the currency of choice still is, of course, the United States dollar. So we're gonna convert all the public-private debt of Canada to US dollar. We're gonna add it with the United States dollar. We're gonna add it with Mexico peso, peso. We're gonna go with the pesos, and that money is gonna be initial money supply for a new bank. Because my DRT theory, remember, keep in mind that it contains the monetary integration theory. What is the monetary integration theory? Is exactly what they done in the European Union, So the European Union, they created a common currency, of course, called the UE. Not the UE, the euro, of course. So we're gonna do the same. We're gonna do the same, you know. So that's what it is. So we're gonna create a new currency, and of course we're gonna create a new currency, and that's what it's gonna be. A new currency called the euro. And we're gonna get it on the X, on the Y, and the Z, and that's what we're gonna create, you know. The new currency called the euro. The euro. I mean, not the euro. In parallel to the euro, we're going to create a new currency called the UE, Universal Exchange Unit. So probably by biometrics. So that's what we're going to do. We're going to create, of course, all a new currency just like they did in the European Union. So we're going to take all currencies. We're going to create a new currency. So that's what we're going to do. Take all debt, my debt on citizen, 10,500, your debt, our debt, my debt, your debt, all of it together. And then we're going to add it all up. And we're going to create a new currency. So all that debt, public and the private, is going to be the initial money supply. The initial money supply for a new currency, So that's what it is. We're going to create a new currency called the UE. So once again, oh yeah, feels good. Oh yeah, that's a good sun. Feels good in the shade and feels good in the sun, man. Anyways, I got a little bit of rain, so we're going to continue to discuss. So what are we going to do? We're going to take all public and private debt. You know, we're going to do XYZ. We're going to take all the public and the private debt. We're going to do XYZ, and we're going to do, of course, the debt refusion theory. So we're going to take all the public-private debt, my $10,000, 10,500, yours, ours, we're going to add it all up. Due to the fact that the United States dollar is still the currency of choice for world trade, international business, and global trade, that's what we're going to do. We're going to take all of it, we're going to add it all up, and we're going to add it all up, put it for an initial money supply. An initial money supply to finance and give, of course, finance and good money supply and finance a new central bank in North America. Because in Europe, they created the ECB, the European Central Bank. So we're going to do the same. So we're going to take, but differently. With the DRT, my DRT theory includes monetary integration theory. So monetary integration theory is the theory applied, which they applied decades ago in the European Union. And they created a common currency out of many countries. Now have a same currency, and they have like a dual currency. So we're going to create a new currency based on the US dollar called the UE, Universal Exchange Unit, The UE. Universal Exchange Unit. So based on the US dollar. So we're going to take all public and private debt. We're going to do an addition. It's going to be in the tree. It's converted to US dollars. So the Mexican peso debt, debt of Mexico is in pesos. Public private converted. Cuba is a special, whoever wills, but Canada, United States first. North America, but Mexico's part of North America. Some even go below Belize and other countries, which some people include in North America, but I go as Mexico and I go in Cuba, Haiti, Dominican Republic. So convert all the debt, public and private debt, convert it into US dollars. All that money, the public and the private debt, will be the initial money supply for this new currency. Then we're going to create a new currency called, of course, the UE. The Universal Exchange Unit, And that's what we're going to create. We're going to create a new currency. You know? So that's what we're going to do. We're going to take all the currencies together. We're going to take it all together. And we're going to take all the currencies, of course, together. All of it we're going to do. In addition, we're going to multiply all of it. Now we're going to hydrate. And now we're going to hydrate. And now we're going to get the hydration XYZ. So that's what we're going to do. Hydrate. HYDIT.
Alright, so ah, yeah. Alright, so we're gonna go inside and outside, and we're gonna go all the way to the top. Gotta make sure I hydrated some good, you know. Hydrated some of that good, and gonna get it for that hydration. For the hydration. Gotta get it for the hydration, man. Gotta get it for that hydration, man, you know? So we gotta go on the hydration, you know? Graduates, man. Yes. The graduates. Anyway, so the DRT, gonna take all the debt. We're gonna take all the debt. Yeah, man. We're gonna take all the debt, the public and the private. The private and the public debt. My 10,500, yours, ours. And that, we're gonna create a new supply, money supply. So all the public and the private debt, we're gonna fuse it, refuse it. And all that money, that's gonna be the initial money supply. The initial money supply, initial money supply, you know. Yeah. So we're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna refuse it. Yeah. So we're gonna take all the public-private debt of North America, we're gonna convert it to US, and that's gonna be the initial money supply for a new central bank. North American Central Bank or World Bank with a BIS, Bank of International Settlements. All that money, we're gonna put an interest rate of 10%. It could be 7.70, 6.6, 3.33, 1.56, whatever the number is. So all that money, we're gonna put that interest rate, and then we're gonna freeze the prices of bread, price of milk, price of butter. We're gonna standardize. There's gonna be, of course, standardization. So we're gonna standardize, freeze the prices, just fight off inflation. With all that money, we're gonna be able to mass finance, build bridges, reconstruction, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, and finance, mass finance. Citizens to work out, to train, to exercise, mass finance. Build bridges, rebuild infrastructure, paint these benches here in Mount Royal. Some of them, thank you for the painting already. We need to build some more color and
We need to build, rebuild mass infrastructure, you know, mass infrastructure, 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 you know. So that's it, that's all, that's how we gotta go. So XYZ, you know, we gotta get it on the X and gotta get it on the Y, and you know, I live with scars, retrograde amnesia, woke up, well, I kind of woke up in that sense, but just remember moving. It was like mold and moldy place, and just moved, you know. Moved to a better place. I'm grateful for it. I always say if I would have probably stayed where I lived, I would have probably been dead or in jail. I say if I would have stayed where I live, I would have probably been dead or in jail. If I would have stayed where I live, well, I would have probably been dead or in jail. That's what I said, but you know, that's how it is sometimes. We gotta get redemption, and you know, gotta get that balance and temper. We're gonna, you know, have fun, have joy. Joy is important. Pleasure, harmony between nature and civilization. With that money, the DRT implemented, coupled with my other theories called the CIT, Citizen Integration Theory, for the Dragon Army, and the democratic fusion. The democratic fusion theory, which now we got to do that in North America, coast to coast in these times, and finance the project called Hawk, H-A-W, Skyhawk, North American Hawk Defense Project Initiative, public-private partnership. Again, everything that I do is basically a PPP, a public-private partnership, a call for a public-private partnership, whether it's geopolitics, defense, art, everything. So that's what it is. So that's what we got to do, XYZ, and that's what we're going to keep doing, and that's what we got to keep marching sometimes, and, you know, survive COVID. It was like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, COVID for me. 2020 already. February, March, 4 years, and it's going to be 7 years in August, September, when I crossed Canada coast to coast, and that made me come out of depression, that event, and started working out, training, and exercising on the fitness journey ever since. I got hundreds of workout videos in my underground room off Sun Temple, you know, my Dragon's Lair gym, without a gymnasium, and we're going to be able to mass finance my workout training program without money, the DRT. Start of my eye, left eye. With the DRT, we're going to be able to mass finance citizens to work out. Give them say MUIs. The UE will be the new currency based on the US dollar. Maximum interest rate of all interests raised thereafter after the implementation of the DRT is going to be 10%. Max. It could be less, not more, less, not more, less, not more. We're going to freeze the prices of butter, milk, bread, buttermilk bread, butter, milk bread, butter, milk bread, all that. So that's what we're going to do. We're going to create the DRT. That's how I'm calling on my astrological brother, Bill Gates, Scorpio. Like Joe Biden is a Scorpio. Well, Blackhawk, Blackstone, and Black Rock are two different financial institutions. Larry Fink, another Scorpio, but of course with Sagittarius, with Pisces, with Taurus, with all the 12 plus the 13 sign. But I'm just stating the fact that, interestingly enough, those three that I mentioned are both born under the sun of the Scorpion. And of course, because I'm a mystic as well, but the important thing is that it takes the public and the private, because Joe Biden, my Scorpio brother, USA, takes the public, because he's public office, right? Public office holder. Bill Gates is private, and Larry Fink is private. So it takes the public and the private. And in a parallel life, I build supercomputers, ICBM rockets, supercomputers, and gotta get it in my right eye now, but you're gonna get eaten the bug. So anyways, in a parallel life, I'm a super scientist. I design supercomputers, ICBM rockets, 3G, 4G, 5G, things like this. I know inside out what they composed of, how they're made, and I make these. And satellites, I make in a parallel life, satellites. This life, I'm doing lots of rock and roll, geopolitics, and lots of marching, lots of dancing. Dancing is my favorite sport, but it takes two. It takes science, technology, and it takes the technology and science, and it takes the technology and science, of course, to work together, you know. So that's what we're gonna get doing, you know. So it takes the technology, it takes the science, and that's what it takes, you know, to do. So it takes us to do together for a new world order, you know.
something, a new light, with more understanding, because we cannot base everything on strength and force. You know, we gotta have counterbalance, balance, and love, understanding, and freedom and pleasure. Balance to strength and force. We gotta have with security, strength, Dionysian pleasure and freedom, and that'll get that Dionysian pleasure and freedom, and strength and force, and Dionysian pleasure and freedom. You know, here in North America, coast to coast, and more sharing. I'm not totally selfless, but I'm not totally selfish. I try to stay in the balance. It's a work in progress, just like everything, racism and understanding. Like me, it took some years, you know, to accept I have Asperger's, and I work on the symptoms because there's no medication. I got to constantly, when I discuss with others, I work on the symptoms. Got to work on the symptoms, because there's always medication. There's no medication, you know. So I got to be always working on the symptoms, you know. Working on the symptoms. Gotta be working on the symptoms because there's no medication. So that's what it is, and gotta get that medication, and that is this medication for me is working out, training, exercising, dancing, and gratitude for mental health. Gratitude for mental health, and that's what it is fundamentally, you know. Because for Asperger's, there's no medication, and again, it's not a mental illness; it's a neurological, mental, psychic divergent condition. So I just have obsessions, and when I'm studying, analyzing geopolitics, I'm super in it, super in focused. When I go home, watch news, analyze, see my writings, go back and forth, revise, revisions. It's always geopolitics 24/7, and sports, fitness, working out, training, exercising, and you know, I have these symptoms. I stare at people. I have weird gestures and stuff like that. So that's what it is, you know, and we got to get it on the now, we got to get it on the go, so we got to get it on the low sometimes, and we got to get it on the now, so we got to get it for the LOV, and that's what we got to do. Sometimes we got to serve. I got to learn to serve, and yeah, we got to learn to do X, Y, Z, and I play that defense, man. Got to play that D. Gotta play that D, man. You know, it's defense. You know, I'll play defense. North America, we're gonna play D. We're gonna play defense. You know, so that's what it is. Play defense, and that's it. That's all, and that's what we're gonna do. You know, we're gonna play that D. You know, play that defense. You know, so that's what it is. With sometimes we gotta do coast to coast, implement the hawk. Hawk, HAWK, coast to coast, build more satellites, implement some of those opening some mountains like Cheyenne, and stack some food that are good 3.5 years, 7 years, 11 plus years, you know, cans, stack, and that's what we're gonna need to do, you know, we're gonna need to do that, that's gonna need to be doing and done, you know, and to be able to intercept ballistic missiles. I don't know, North Korea and Russia, Vladimir Putin going to visit North Korea. Who knows what they discussed? Maybe they discussed helping each other with the North Korea supposedly has nuclear capable ICBMs. The ICBMs supposedly can reach Canada, US, the coast, right? Supposedly, in theory. Like in theory, the Russian ICBM, and between 1947 and 1991, more than 44 years of the Cold War, so many ICBMs were built, intercontinental ballistic missiles. The new ones can travel, supposedly in theory, 10,500 kilometers. From Moscow to Montreal is 8,500. From Moscow to Montreal is 8,500. From Moscow to Montreal is 8,500. So do the math. That means that in theory, it can travel the ICBM from Russia to all the way to Montreal, all the way to continental Canada. So we need to work on a defensive up and down. So Hawk initiative for the sky, and Scorpio. Operation Northern Scorpio. So there's a type of scorpion which only is in Mexico, which is in Canada, which reaches Canada. It's called the Northern Scorpion. I think it's black, white, and red. Has some red and white, some of them. Some of them are more golden, yellow. So anyways, that's what we need to do. So we gotta get it on the drill, and gotta get it on the now. So Scorpio, Operation Scorpio, public-private partnership, integrated citizen is for the ground.
And of course the other ones is gonna be Operation Northern Scorpio is gonna be tempered with Hawk, and XYZ, 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 XYZ. So that's what we're gonna need to be doing. So I got out of the way of my citizen there, of course, going a little bit of jogging and doing a little bit for XYZ, and just heard the steps. I got out of the way, so to make compromise because I'm in the public and I make compromises XYZ, XYZ, and XYZ, XYZ, XYZ. So on fait des compromis, we gotta make compromises, and that's what we gotta do. Faut qu'on fasse des compromis, tu sais. Comme ça, je me tasse du chemin pour ma cousine, my cousin running, and my cousins here, North American family, North Americans unite, and got our family together. Pledge your allegiance, allegiance to our family. 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 So that's what it is. We gotta get it on the X, get it on the Y's. So it's gotta get it for XZ or XYZ, XYZ. So we gotta get that DRT, citizen integration theory, and of course the democratic fusion tree, for the creation of the universal exchange in the UE, of course for the creation of the UE, the DRT implemented, and for the Dragonomy, public-private partnership, of course, Dragonomy, security, defense, build more satellites, the North American Hawk initiative, defense initiative, like Hawk, the HAWK in Hawk Island, Montreal, we reside, we are. And of course, for the ground, be mobile, integrated North American defense security service, defense security, and emergency response, and go firefighter New Mexico, thinking about them, and of course, getting that new firefighters, of course, what they're doing now, and in New Mexico is tough times, and climate change, and heat waves, and, so ending a heat wave till later tonight is going to drop, so there's going to be a big cleaning, comes first day coming of that summer, Sunday, full moon as well, so we're gonna get that drill done, so it's work with me, always geopolitics, always sports, dancing, fitness, always rock and roll 24/7. Get that hawk for the sky hawk with satellites, integrated defense on the ground and on the sky, so total integrated dome, NORAD, Dragonomy public-private initiative. That's what I'm calling for, with helicopters and on the ground build more than a few hundred trucks, big trucks, called red, black, and white, or whatever, the red trucks and black trucks and white trucks, and be for different units, for different situation. New, of course, build new 21st century for new Dragonomy citizen integrated to be securing food, housing, and transport, secure food, housing, and transport. So that's what we're gonna need to be doing, That's what we're gonna need to be doing. That's what we're gonna need to be doing. So that's what we're gonna need to be doing today and doing tomorrow and doing on the X and on the Y and on the Z. So it's something which is, of course, something which we gotta be drilling. We gotta be doing together here in North America, and it's always doing, always sharing. We got a lot of defense, our children to do, lots of work to do. And in the 21st century, I believe my philosophies are part of some solution, especially the DRT. I showed you proof. My brothers and sisters, you can argue left, right, and center. There's no way now that we can solve the public debt financing crisis now. The public debt, financial debt crisis, the public financial debt, the public debt cannot be solved now where we are today. I mean, you can say for tomorrow, for XYZ, but now today there's no solution now. There's no solution now. There's no solution now. There's no solution now. So just gonna tie my belt again and keeps on falling a little bit. So I got something in my pocket, so always gotta be careful. So I don't want, it's like, I think I made a hole in them with a bunch. We gotta be careful, of course. Always gotta be careful, and extra careful. And right here where we are now, with your help, I want you to help the building of the House of the Dragon and the Forgotten Goddess Temple, as I'm gonna go do a little bit of hydration. I'm gonna mindful, actually I can do a little bit of hydration, but first I love to stretch with the rock here. Here's a rock that's hard. I love to stretch. Million right here.
The house of the dragon, the house of the dragon with a lion on it, scarlet, red in a pyramid, and of course to build one red, scarlet, red, crimson are the same color, and of course to build, of course, the house of the dragon there, and of course to build it, and of course to build, and of course to construct and build there, one room. I only need 3 rooms plus a fourth quarter. Kitchen, bathroom with a bathtub, round circular bathtub to bathe in it. Something by ancient Egypt, ancient Rome, ancient Babylon, Trinity, Solomon Temple, blah blah blah. Pyramid, and of course the pyramids remain. The Pope, the King, the sun shining. A little bit of the dark, maybe a little bit of more storm. So we're gonna get close to be able to work out. Covered, but here I'm just gonna hydrate. So here we will to build, of course, the Forgotten Goddess Temple here. The Forgotten Goddess Temple, which I'm crediting the foundation with trillions of kisses by the trillion, 718, 718, 718 trillions of kisses right here to build this circle in, of course, green. Lots of scarlet, lots of green, lots of red, lots of course, rainbow to build the Forgotten Goddess Temple, to build the Forgotten Goddess Temple, right here, face to face with the House of the Dragon, and the Forgotten Goddess Temple, to build right here, Forgotten Goddess Temple, and the House of the Dragon. Right here, we're gonna hydrate. We're gonna go hydrate here, face to face. The Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon, with the Forgotten Goddess Temple. That's what we're gonna need to be doing. Right here, face to face. House of the Dragon, face to face with the Forgotten Goddess Temple. Right here. That's what we're gonna need to be doing. That's what we're gonna need to be doing with butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and of course we're gonna get that hydration. And we're gonna need to build the House of the Dragon in a pyramid. And we're gonna get that hydration where we're gonna hydrate right here. Here you can work out, train, exercise, of course, if you so desire, so choose, so will. But we're gonna go and see the Montreal. We're gonna switch to that French in a bit because we in La Belle Province. I'm just gonna do a little bit of stretching and gonna get a little bit of that finance. And we're gonna get it for the X, for the Y, and we're gonna get it for the Z. So that's what we're gonna be doing right here. We're gonna be hydrating all this, and we're gonna be hydrating with this, and we're gonna be hydrating with water. I'm gonna thank the construction workers, LOV to the construction workers on those skyscrapers, always thinking about them, what's happening, always thinking, meditating, everything that's transpiring now across North America. Butchers, farmers, grocery store clerks, public workers changing the aqueducts, those making love, dancing, children changing diapers, firefighters, public workers on the buses, LOV to our bus drivers, LOV to those building skyscrapers. We love, build some more, self-support, build the Forgotten Goddess Temple. LA with credit with kisses. LOV is also action. And of course the House of the Dragon, let's go. HYDRATE, because it's 31 degrees heat wave in the Montreal. Working with the laptop, work with the tools which we're given. Sometimes we gotta work with the tools which we're given sometimes, and we gotta hydrate. And get that hydration. Get that hydration. Yeah, hydrate. Gotta get hydrated.
this is what we're gonna do. We're gonna get it in, we're gonna get it out, and we're gonna keep on drilling on the loud. What is that? On va changer ici avec votre aide. Soutenez la construction du temple de la déesse oubliée avec la maison du dragon vis-à-vis face à face. Et je crédite des millions de bisous, des chatouilles, des millions de bisous, chatouilles, des trillions, milliards de bisous crédités par la déesse, votre dragon arc-en-ciel, artiste, athlète indépendant et philosophe qui n'est pas parfait loin de l'être. Mais en arrière, là, je veux que vous m'aidez à construire en pyramide. Oups, il va mouiller encore. Aujourd'hui, il y a eu dans le tonnerre. Oups, il faut que je m'avance sur les pas. Si ça est tonnerre, il faut pas que j'aille des branches. Il faut que je fasse... compose d'autres chansons de rock-and-roll en arrière avec la pyramide. Aider à construire la maison du dragon. De côte en côte à côte. Les Nord-Américains, l'Union pour le partenariat public-privé encore une fois je commence. Hey, lâchez mes yeux, tranquille, des bibites noires, blanches, rouges, qui essayent de me poigner des yeux depuis tantôt que je suis dans la montagne. Je vous encourage à l'entraînement physique québécoise, puis la gratitude, c'est bon pour la santé mentale. Puis je viens de voir du monde, des jeunes, puis des vieux, puis des aînés, puis de tous âges, qui sont tenus, tiens par la main, puis se donnent des bisous, puis des câlins, puis des châteaux, vous me donnez l'espoir pour la civilisation si personne fait l'amour. En soir, qu'est-ce qu'on sauve pour mettre un uniforme pour servir pour la défense du collectif des citoyens américains? Oui, mon cher Bill Blair, citoyen, qu'on met un nouveau protocole avant que mettre un uniforme, il faut aller changer des couches ou lire un livre dans les enfants dans les garderies parce que c'est eux autres qu'il faut défendre en premier. Si on défend les jeunes de côte à côte dans les garderies, puis après ça les aînés dans les CHSLD, puis faut faire ben la marche, puis ben des protocoles, bien sûr, pour les X, Y, Z, puis pour la francisation, puis tout ça, on met qu'est-ce que j'appelle le grand compromis linguistique de la langue du français du Québec. On continue à le faire. Des fois, c'est pas facile, des fois, ça prend bien sûr des fois, ça prend bien sûr des choses pour en faire, puis des efforts constamment, puis ça prend bien sûr des choses pour en faire, bien sûr, des choses qu'on soit dans une affaire, bien sûr, qu'on soit dans des choses. Faites l'amour, c'est bon, ça. C'est ça qui est bon. Yeah! Ouais, il me donne l'espoir. Je vois qu'il se tienne par la main, puis il se donne des bisous et des câlins. C'est ça que j'aime, me donner l'espoir, puis l'amour, c'est pour ça que je mettrais pour mettre un uniforme, pour défendre ça, des câlins, des bisous, puis l'amour aussi pour défendre de côte à côte. Puis c'est pas juste l'argent qui compte, des fois, c'est pas juste l'argent qui compte, tu sais, des fois, c'est des choses plus que l'argent qui sont importantes, la santé aussi. L'argent, c'est pour acheter puis vendre. Moi, je suis présentement mon seul, c'est la situation financière, je suis en crise, mais tu sais, je veux pas blâmer, tu sais, ça fait un couple d'années que j'ai accepté mon Asperger's, puis vous savez, je suis gay androgène pansexuel, tu sais, puis je parle librement de tellement de choses dans ma vie, puis, mais qu'est-ce que je sais, là, mes dernières années, parce que j'ai la rhonésie rétrograde, là, fait que, on s'est fait avoir déménager un couple d'années en dépression, pour traverser le Canada côte à côte. Puis je vous encourage au tourisme méchant, il y a tellement de choses à voir au Québec, tellement, là, c'est tellement gros Québec, il y a deux Saint-Adrien, Saint-Damien, il y a les îles de la Madeleine, tellement de choses dans cette région. C'est pas juste Montréal, l'île de Montréal, la métropole, là. C'est un gros pays qu'on a en Amérique du Nord, tellement de fois. Puis moi, vous savez, je crois à la réincarnation, j'ai été né québécoise, des fois homme, des fois femme, 3 fois entre 1666, 65, mais entre 1600, après Jean-de-Mars, 44 ans, on va dire après Jean-de-Mars, je sais pas exactement les années exactes, là, mais une estimation, là, puis j'étais né femme, puis après ça, j'étais né homme, j'ai servi, bien sûr, aussi dans la SPVM, là, au début, là, la SPVM, un couple d'années, puis je travaillais dans les fermes, puis tout ça, j'ai fait de la ferme, j'ai fait de l'élevage, puis j'ai rencontré Louis C, il m'a quasiment cassé le bras, là, dans un
bras de fer. Anyways, mes vies antérieures, tout ça, j'ai un côté mystique, mais je suis Asperger's, Aspi, ça veut dire que j'ai des choses de neurodivergence, c'est pas une maladie mentale, c'est juste que j'ai des obsessions interobsessives, puis je répète des fois qu'est-ce que les gens disent, puis c'est ça, la difficulté de se faire des amis, parce que c'est étrange. Puis c'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurodivergence mentale. C'est une condition neurodivergence mentale, c'est une condition psychique de neurodivergence. C'est pas une maladie mentale, l'Asperger's, c'est une condition neurodivergence. C'est juste que j'ai des obsessions, puis depuis des années, c'est ça, je me réveille, je fais de l'analyse des théories en géopolitique, puis j'ai même prévu la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe maintenant. Je l'ai prévu maintenant, je l'ai prévu maintenant, je l'ai prévu maintenant. Que ce serait bien sûr la prédiction que j'avais vue en 2019. Puis je vous dis bien sûr que maintenant c'est proche de qu'est-ce qui se passe. J'avais prévu en 2019. C'est pour ça mes protocoles, mes initiatives, puis l'appel pour le partenariat public-privé, c'est pour maintenant. Je suis un philosophe, j'ai souffert des emplois, j'en ai eu. Après ça, j'ai eu des contrats petits, des petits contrats, puis tout ça. Mais je fais du bénévolat, j'aime ça faire du bénévolat. Puis qu'est-ce que vous voulez, j'ai un côté aussi, être arc-en-ciel, du rock-and-roll à l'arc-en-ciel avec le noir puis le vert. Les travailleurs publics, regardez ça danse. Ils changent les aqueducs. Salut les fermiers bichus qui sont dans les gratte-ciel tout en haut pour en bâtir. Travail public et danse, ça prend ensemble. Fait qu'on danse, les mains dans les airs. Hop, glissez pas, c'est la glissade. Puis ça mouille, après la mouille, la tonnerre, c'est le foudre bel arc-en-ciel qui sort. Après que les nuages sont partis, les mains dans les airs. Esti. Faut pas que je sacre trop ben oui. Oh, le sacrement, le sacre, fils. Pas besoin de sacrifice, juste des feux d'artifice. Pas besoin de sacrifice, juste des feux d'artifice. Pas besoin de sacrifice, juste des feux d'artifice. Et puis c'est ça, c'est ça, blablabla, puis XYZ, XZ, puis c'est la géopolitique, en vous encourageant à faire l'entraînement physique. C'est tellement bon pour moi-même. Oh, le chemin est fermé ici. Oh, je pensais qu'il était ouvert. On va devoir faire le tour, mais il va falloir que j'aille boire de l'eau parce que j'ai encore soif. Fait que je sais pas si ça va faire, bien sûr, des nuages, bien sûr, des nuages, bien sûr, hein, que ça fasse, bien sûr, puis ça fasse des nuages, bien sûr, des nuages, puis des choses comme ça, bien sûr, qu'on fasse. Mais il y a bien sûr des libellules, puis je pense qu'il y a des oiseaux qui chantent. Fait que la gratitude, j'ai payé mon loyer le mois de juin. Loyer est payé, mon facture d'électricité est payée. J'ai du café puis du thé, mon loyer est payé, bien sûr. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café puis du thé, puis bien sûr, il faut faire l'entraînement physique. Je me tasse parce qu'il y a un qui s'en vient par ici, fait que je m'en vais par là. En tout cas, fait qu'on va continuer, on va le laisser ensemble. On va laisser pour qu'il monte. On va se tasser du chemin. Fait qu'on va continuer à chanter, nous, ici. C'est pour ça que je me suis tassé du chemin pour laisser mon citoyen passer, puis faire bien sûr, le citoyen, bien sûr, qui montre, bien sûr, puis qui fasse, bien sûr, de l'entraînement physique lui-même. C'est important pour lui. Fait qu'ici, j'ai fait le compromis, tu sais, quand je suis dans le public, les interactions, il faut que je me tasse, faut que je fasse attention à l'autrui, faut que je fasse attention à l'autre citoyen, bien sûr, pour que faire face à deux citoyens, mon travail, son travail, sa liberté, sa sécurité, en harmonie, en équilibre avec la mienne, la tienne, tu sais, la tienne, bien sûr, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Puis bien sûr, faire le sacrifice, bien sûr, pas de sacrifice, mais faire comme un compromis, comme qu'on a fait avec le français. Le grand compromis linguistique, puis avec nos frères et sœurs noirs, 13,3%, 13,4%, mais on continue à le faire. 13,3, 13,4% de nos frères et sœurs sont noirs. Ben, moi aussi, il faut que je travaille sur le racisme. Des fois, c'est du subconscient, des fois, c'est du subconscient. Je mets sa table, puis je leur offre des bisous, des câlins, puis des chatouilles. Ben, pour en faire, parce que, tu sais, puis l'agressivité, mais méchant, il faut faire l'entraînement physique pour ne pas se faire renvoyer ce qui se passe dans le monde. Maintenant, il faut jouer la défense, comme au football américain. La défense de côte à côte de l'Amérique du Nord, les Nord-Américains vont s'unir. Vous voyez qu'est-ce qui se passe, c'est possible qu'il y ait un autre conflit. Maintenant, mes analyses, c'est quoi aujourd'hui? Mes analyses, bien sûr, c'est quoi aujourd'hui? Mes analyses, c'est quoi aujourd'hui? C'est sur Poutine. Vladimir Poutine, bien sûr. Vladimir Poutine. Il est allé en Corée du Nord, ça fait 24 ans. 24 ans qu'il n'est pas allé, ça fait 24 ans qu'il n'est pas allé en Corée du Nord. Ça fait 24 ans, là. Qu'est-ce qu'ils ont discuté? Ils ont discuté une solidification de leur alliance. La Russie puis la Chine, j'ai pas de doute.
Puis vous voyez, je suis aspi, mais ça c'est mon royaume, mon domaine géopolitique. Ça, je sais des détails, tous des détails bien précis de la géopolitique, c'est tellement de choses que je sais dans la géopolitique et dans le contexte géopolitique d'aujourd'hui. Puis j'ai même fait une prédiction en 2019. En 2019, j'ai prévu la situation actuelle. Ça, je peux le dire, puis je suis fier de ça. Mon travail, j'ai la preuve de ça, bien sûr, que j'ai prévu la situation géopolitique actuelle. J'ai prévu la situation géopolitique actuelle. J'ai prévu la situation géopolitique actuelle en 2019. Et j'ai un couple de solutions. J'ai pas toutes, mais pour la défense, juste vous défendrez, moi, vous êtes ma famille des Québécois, des Canadiens nord-américains, tu sais. C'est vraiment l'île de Montréal, qu'est-ce que je connais, tu sais. Connaître l'île de Montréal, avoir survécu la COVID comme mort, peut-être c'est la COVID qui a causé l'amnésie rétrograde, là, mais bon, je viens juste avoir déménagé d'une place à moisissure, puis je dis toujours, ben, si j'aurais pas déménagé, j'aurais resté là-bas, j'aurais peut-être mort en prison, là, j'aurais été peut-être mort en prison, si j'aurais resté où j'étais, là, mais... T'sais, ça fait du gros changement à ma vie de traverser le Canada en 2017, en août et en septembre. Puis c'est ça, je fais appel pour financer le tourisme. Pour financer le tourisme. Qu'est-ce que j'appelle le tourisme de partenariat public intra-nord-américain? J'ai commencé à écrire, bien sûr, des documents après cet événement-là. J'ai commencé à écrire bien des événements après cet événement dans ma vie qui m'a fait sortir de la dépression, parallèlement avec des livres, puis des choses, bien sûr, que j'ai écrit. Des livres de partenariat public-privé, puis bien sûr, de partenariat public-privé, bien sûr, ça. That's all, so. That's all, c'est ça, c'est tout, puis c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est pas tout l'argent, puis si j'en fais un million, je connais quelqu'un que j'ai composé une chanson, puis j'ai dit, ben, n'a pas été mon ami pendant ces années parce que j'avais de l'argent, parce que je n'avais pas. C'était pas mon ami parce que j'avais pas de l'argent. C'était pas mon ami à cause de l'argent, parce que je n'avais pas. Ce n'était pas mon ami à cause de l'argent parce que je n'avais pas. J'ai composé une chanson à mon ami anonyme que j'ai demandé en mariage une fois. J'ai demandé encore un mariage ouvert parce que je suis gay androgène pansexuel. Là. Je suis gay androgène pansexuel. Fait que ça serait un mariage un peu différent de la norme, mettons, des normes un mariage différent des normes qu'on a de société, là, mais c'est ça qui est ça, fait que je peux servir, fait que ça prend de la bonté puis l'amour, puis ça prend le côté jugement puis sévère, là, c'est la défense puis la force, tu sais, mais on peut pas se baser tout sur la force, tu sais, on peut pas se baser tout sur la force. Pas se baser tout sur l'agressivité. Il faut faire la sublimation de l'agressivité, de la sexualité aussi. On ne peut pas se baser. Il faut avoir de la bonté, de la compassion, des arts, de la culture. Des fois, on est en disharmonie. Puis moi aussi, j'ai souffert avec l'Asperger's. Ben, j'ai souffert à cause de l'Asperger's. Puis je sais pas, j'ai vécu peut-être beaucoup de trompe. Quand j'étais jeune, j'ai des flashs d'avoir survécu bien des choses, là, mais je suis content ces dernières années, je suis joyeux. J'ai pas d'argent, mais je suis joyeux, mais c'est ça qui est ça. Puis aujourd'hui, je dis qu'il faut faire de côte à côte l'armée du dragon. Parce que le Poutine est allé en Corée du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont discuté, Poutine? Puis, je sais pas, je spécule. Puis, tenez en compte que même si c'est mon royaume, mon domaine, la géopolitique, c'est ça depuis des années, 7 ans plus, là, de ma mémoire, après 8-9 ans, c'est comme un blackout, puis j'ai juste des flashs, puis quand je viens sur la montagne ici, j'ai des flashs des vies antérieures, puis on dit comme aujourd'hui, le 20 juin, Poutine est allé aussi en Vietnam, puis il est allé en Corée du Nord avec la Chine. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit qu'ils ont mis fin à l'hégémonie des États-Unis, puis ils ont mis fin ensemble, c'est ça qu'ils ont dit, c'est ça qu'ils ont fait. Ensemble, ils ont fait une alliance forte et militaire. Ils se basent un sur l'autre. Peut-être la Chine, la République populaire de la Chine fondée par Mao Tse-tung, peut-être eux autres, ils vont faire l'invasion de l'île de Taïwan. Ça, c'est un conflit du 21e siècle qu'ils n'ont pas résolu. Ici, en Amérique du Nord, qu'est-ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain, le complexe de civilisation nord-américain, ben, on a fait bien sûr un compromis, le grand compromis linguistique, puis là, il y a une bébite qui essaie de me poigner l'œil droit. Il y a pas de succès, l'œil droit, mais faut faire avec l'Amérique du Nord. Un grand compromis linguistique qu'on a fait, puis avec nos frères et sœurs noirs. On doit solidifier, unir l'Amérique du Nord. Puis comme j'ai vu en 1963, une vidéo sur Facebook, la majeure 2 tiers des gens,
des jeunes, dans trentaine, vingtaine, quarantaine, ils ont dit qu'ils voulaient que le Québec soit un État des États-Unis. Ça, je sais pas. Là. Moi, ma vision, c'est un partenariat public-privé, mais un arrangement démocrate républicain, basé sur des partenariats publics forts, avec des initiatives de santé puis de reconstruction de l'infrastructure. Parce que vous savez, j'ai ma théorie de la refusion de la dette, là, que je fais appel à tous et toutes à soutenir. Là. Puis ici, il faut que je fasse attention parce que ça glisse, il y a une glissade comme, fait que faut que j'aille tranquillement vers le côté, parce que sinon il y a la boue, puis je veux pas faire un saut dans la boue non plus, fait que je suis là pour en faire ici dans le saut, mais avant ça, je veux discuter la théorie de la refusion de la dette avant que je tombe. J'ai glissé, mais j'ai pas tombé. J'ai glissé, mais j'ai pas tombé. J'ai glissé, mais je n'ai pas tombé. Faites une glissade. J'ai pas tombé, pas de baignade. Pas besoin du diable. Qui veut pas me voir s'il n'y a pas d'amour dans la bête province? Regardez mes soeurs et frères, il faut ouvrir de côte à côte. Hey, tabarnak. Il faut faire, ça en prend du jaune, ça en prend du noir, puis du blanc, puis de l'arc-en-ciel, ça en prend du noir, puis du blanc, puis de l'arc-en-ciel, ça en prend du noir, puis du blanc, puis de l'arc-en-ciel. Avec la gestion de l'Asperger's, je glisse, hey, je glisse, mais je suis pour la défense. Mes propositions, c'est pour la défense. Mes défenses, des fois, il faut que ça soit solide. Tu sais, comme au football américain, que j'adore, mais la danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré, mais j'adore le sport. Un autre de mes obsessions, c'est l'entraînement physique, le sport, le conditionnement physique. Tellement je suis dedans, puis je fais l'entraînement physique, bien sûr. Je fais l'entraînement physique, puis c'est ça que je fais, mais c'est mes obsessions, mes intérêts obsessifs. Et puis j'y travaille, j'ai fait de l'entraînement physique, mais ça fait des années. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique, ce qui requiert aucun équipement, qui requiert aucun équipement. Je suis tellement fier de ça aussi, mais je l'ai mis en ligne. J'ai pas eu de partenariat public. Je fais appel à Bill Gates pour le mettre, tu sais, pour qu'on finance les gens à faire l'entraînement physique. Et puis cet entraînement-là, ça serait une bonne idée dans les écoles. Simple, efficace, puis ça prend à peu près 40... mon plus bas, c'était 44 minutes et 50. Et laissez pas ça ici, s'il vous plaît. Je me penche, puis ma ceinture, elle tombe. Ça, il faut que ça soit mis dans le recyclage, s'il vous plaît. Ça, il faut que ça soit mis dans le recyclage, parce qu'on a de la flore, on a de la faune, des marmottes, on a des animaux ici, là, puis des marmottes, puis il faut pas laisser ça ici, juste mettre dans le recyclage. Ça me dérange pas que vous buvez, mangez, faites qu'est-ce que vous voulez, fumez du pot, c'est cannabis, c'est légal chez nous, fait que j'en fume pas, moi, c'est rare, mais juste mettre dans le recyclage. Là, je me suis penché, mes pantalons tombent, mais anyways. Ici dans la forêt, bien sûr, je vous encourage à faire prudence. Si vous venez, là, après la pluie, c'est possible là, que ça glisse. Fait qu'ils vont pas faire la glissade non plus trop, là. Fait que juste faites attention si vous venez après la pluie ou la nuit. Si vous connaissez pas la montagne, ici c'est comme chez nous. Ma deuxième maison, la montagne. Fait que juste faites attention parce que des fois, surtout il n'y a pas de lumière tellement ici. Moi, je viens la nuit, là, mais je ne conseille pas... la nuit, puis je ne conseille pas quand il y a de la boue comme ça, comme aujourd'hui, parce que ça glisse, fait que... Juste soyez prudents si vous venez ici. D'autres choses que je peux vous dire au niveau de la montagne, vous voir tellement de choses à découvrir, que ici c'est les serpents ici, là. Les chemins, les serpents, j'appelle qu'est-ce que ça dévie des chemins principaux. Puis ici, vous pouvez voir, si ça a tombé, hein. Il y a eu peut-être un coup de tonnerre, vous voyez comment c'est, hein? Hey, c'est spécial ça. Ici, vous pouvez découvrir, il y a tellement de choses à découvrir. Des fois, je découvre tellement de choses dans la montagne. Puis moi-même, après tant d'années là, que je viens ici dans cette vie puis dans une autre, parce que dans une autre vie aussi, je l'ai exploré la montagne. Moi, vous dire là, que j'ai fait de l'exploration de la montagne bien dans des vies antérieures. Homme-femme, maintenant vous avez 50-50. Homme-femme, vous avez homme-femme. J'étais né homme, des fois j'étais femme. Maintenant vous avez 50-50. Mais anyway, ça, oubliez ça quand vous pensez à ça, laissez ça de côté. Que je suis maître de la géopolitique, parce que ça, c'est mon obsession en tant qu'Asperger. Fait que ça, il faut faire un discernement puis dire, bon, ça, c'est des choses séparées. Et quand on parle de la géopolitique, si vous voulez me parler de la géopolitique, je peux vous en parler écœurant, comme on dit en bon québécois, mais d'une manière très détaillée. Puis des fois, j'utilise trop des mots
peut-être à cause de l'Asperger's aussi, des mots trop sophistiqués qui n'ont pas peut-être de place vraiment, et des choses plus intellectuelles, philosophiques, là, des mots plus du vocabulaire profond qu'on n'a pas vraiment besoin. Mais puis là, je vais vous dire que n'importe qu'est-ce que je dis, mes analyses profondes, ma prédiction qu'on s'en allait vers une conflagration internationale depuis 2019. J'ai fait cette analyse en 2019, puis c'est ça, j'avais dit, hop, ça va pas bien. À cause de la guerre économique qui a commencé en 2018 entre les États-Unis à cause de l'administration de Trump. L'administration de Trump a commencé à imposer des tarifs, la Chine aussi. Fait que là, ça a commencé à dérailler un peu la géopolitique parce que ces deux pays-là, j'avais fait bien des vidéos, bien des discussions, parce que la Chine est devenue en 44 ans une puissance économique par basant son économie par l'export massif et mondial. Ils ont dominé l'export. Le côté de l'export, ils ont commencé à le dominer. Ça fait longtemps déjà qu'ils le dominent. Fait qu'ils ont fait une économie d'exportation de masse au pays. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup. Mais c'est pas juste à cause de ça. Ils ont fait un développement de l'infrastructure. N'importe qu'est-ce que je dis, je me prononce. Je suis nord-américain, canadien, québécois. Mes intérêts, c'est l'île de Montréal. Chez nous, c'est la montagne. La montagne, la deuxième maison. Chez nous, dans ma grotte arc-en-ciel, le Montréal, Québec, Canada. Puis l'OTAN, les pays de l'OTAN, il y en a 32. C'est quoi la 33e? Il va-tu en avoir un, la 33e? Il va-tu en avoir un, la 33e? Peut-être. Peut-être pas. Fait que c'est ça qui est ça, tu sais. C'est ça qu'il faut faire pour en tenir compte que n'importe qu'est-ce que je dis, comment je me prononce, à la fin du jour, là, à la fin du jour, là, à la fin du jour, à la fin du jour, à la fin du jour, là, bien sûr, à la fin du jour, bien sûr, à la fin du jour, à la fin du jour, il ne faut pas polluer, méchant. À la fin du jour, je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain pour les intérêts de l'Amérique du Nord et bien sûr pour les intérêts de l'Amérique du Nord, que je suis bien sûr. Puis c'est ça, qui est ça, mes propos, puis mes protocole pour l'armée du dragon, puis l'armée de la déesse qui danse, c'est pour ici. Premièrement, c'est pour ici, c'est pas bien sûr pour ailleurs, mais c'est pour ici, pour qu'est-ce que j'appelle le complexe de civilisation nord-américaine. Et donc, dans ce complexe, on a fait le grand compromis linguistique avec la langue du français. Le soleil, le pape, il va sortir encore après la tonnerre. Maintenant, et bien sûr, le grand compromis avec nos frères et sœurs noirs, les 13,3, 13,4%. Mes voisins aussi, mes voisins ils sont noirs. Fait il y a du racisme, il faut qu'on y travaille sur ces choses-là constamment. Mais on est un complexe de civilisation nouveau en Amérique du Nord. On n'est pas, ça c'est le principe, il faut retenir, on n'est pas tout à fait divorcés. Mais on n'est pas tout à fait divorcés, mais on a des distinctions. Fait que ces distinctions-là sont pas majeures, mais on n'est pas divorcés de la civilisation occidentale, on n'est pas divorcés de la civilisation occidentale, on n'est pas divorcés de la civilisation occidentale. Bien sûr, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Puis ici, il faut qu'on y aille voir de l'eau, parce que là, il faut qu'on s'hydrate, parce qu'il fait chaud, fait qu'il faut que je sorte ici par ce chemin. Je veux juste être sûr, m'assurer que il n'y a personne pour rencontrer dans mes jambes. Parce que j'ai discuté la théorie de la dette, la réfusion de la dette. Oh, j'ai de l'eau, puis on sort vers le soleil. Hein? On s'hydrate. On va faire... Ah. Got a kiss. Gotta give that kiss, man. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. Oh, ça, il faut que ça reste pas là, tu sais. Ah. Il faut que ça soit mis dans le recyclage. On recycle. Faut pas que traîner ça ici. Anyways, on va faire bien sûr ici. Qu'on va faire ce qu'on va faire, bien sûr. Of the
Get off of me. Also, I love you too. Not like knowing. Thing is, you only see the bad, and I don't like knowing. Would you really like to know? Really know, you know? Who's lying, who's cheating, who's stealing, who's dealing? I guess Big Brother Popo going crazy. I fucking knowing. Not your brand of it. Two liars. Not your brand of it. You see only the bad. Not your brand of it. 42 transgressions. Not your brand of it, see. Gotta pay homage to the king. Would you really like to know? Who's lying, who's stealing, who's cheating? Would you really like to know? I think we go crazy, Big Brother Popo. I don't like knowing, not your brand of it. Would you really like to know? No, I don't think I would. I don't think I would. They can't even look at the sun. So imagine knowing it. I wouldn't like to know. Knowing all of people's lies and crimes and what kind of... Imagine knowing. I would go crazy. People's gossips and... Would you really like to know? I don't know. It's a philosophical question. Well, I'm gonna keep marching in the sun. And I see that I know that you know. Anyways, welcome to another vlog.
Maybe gonna hydrate again. Philosophical moral questions. Question philosophique quand même. Moi, j'aimerais pas savoir tout.
Bonne hydratation. Hydratation, hydratation. Bon, une bonne hydratation parce qu'il fait chaud, 33 degrés. On va continuer à chanter, puis on va rentrer dans... On va aller par le bas, puis on va retourner par en haut. Je vais discuter la théorie de la refusion de la dette. La TRD. La TRD, bien sûr. C'est la théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. C'est la TRD de votre dragon arc-en-ciel. C'est la TRD qui... Faut faire l'implémentation. Oh, Dieu, mon médiocre. Il va falloir que je peinture ça avec votre aide puis votre soutien. On va peinturer, je veux peinturer les bains. Oui, bien sûr, la théorie de la refusion de la dette, mes chers. C'est la seule et unique solution. S'il vous plaît, ne pas polluer, faites pas de pollution. Faut mettre ça dans les vidanges ou dans les poubelles. Là, ou dans les poubelles, là, bien sûr. Il faut mettre ça dans les poubelles ou dans les vidanges. Il faut mettre, bien sûr. Il faut mettre, bien sûr, dans les vidanges ou dans les poubelles. Si c'est du recyclage, dans le recyclage. C'est les poubelles. C'est ça qu'il faut faire. Et bien sûr,
Je vous encourage à faire l'entraînement physique à Québec, puis la TRD, il faut la soutenir. C'est la seule et unique solution qu'il y a en ce moment. C'est la seule et unique solution qu'il y a en ce moment pour faire. Pour faire une solution. Une solution, une solution. Pour faire une solution. Pour la solution, bien sûr. C'est ça qu'il faut faire pour la solution. Et bien sûr, c'est la TRD. La TRD, c'est la TRD. C'est la théorie de la révision de la dette que je vais vous discuter en ce moment. Mais avant ça, il va falloir que je fasse attention quand je marche parce que et bien sûr, de la boue, de la boue. La TRD, c'est quoi la TRD? C'est la théorie de la révision de la dette, puis je vais vous l'expliquer maintenant, parce que c'est la seule et unique solution, puis je vais vous dire pourquoi, parce que on paye 46,5 milliards. Vous pouvez checker ça, les banques, c'est les données officielles. 46,5 milliards d'intérêts. Juste la dette publique, ça a doublé en 3 ans à cause de la COVID, bien sûr, les programmes et tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu, là? Mais c'est allé de 20,6, 20,3, c'est allé à de 20,3 en 2020-2021, c'est allé à 46,5, c'est allé à 46,5, c'est allé de 40 à 46,5, de 20,3. C'est allé, fait que ça a fait un saut énorme, fait qu'il n'y a pas d'autre solution québécoise que la TRD, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette, que je vous présente, je vais discuter en gros, parallèle, et en résumé, on va prendre toute la dette, ma dette d'entente citoyen de 10 500 avec la vôtre. Avec la vôtre, 10 500. Ma dette, votre dette, notre dette, ma dette. On va faire une refusion. On va faire une refusion, et puis cette dette-là, on va la mettre ensemble dans un paquet de 10 500 $. On va mettre bien sûr, non 10 500 avec le mien et le vôtre. Puis que ça soit tout ensemble. Mon 10 500 avec le vôtre de côte à côte, puis en Amérique du Nord, point l'œil droit, il essaie de me pointer l'œil droit encore, pop. Ça va pas fonctionner. Ça fonctionnera pas, mes chers. Bibite. Vous allez vous faire manger, puis mon pape, le soleil qui brille encore depuis 2 minutes. Va faire comme des satellites, puis des marteaux. En tout cas, pour l'amour, faites de l'amour à soi. C'est mon message président, c'est la théorie de la réfusion de la dette, c'est quoi? C'est ma théorie pour l'implémentation. Il faut faire l'implémentation de la TRD. La TRD, on va prendre toute la dette. Oh, on est de retour ici. Eh oui, oh, mes pantalons, ils tombent encore. On va aller faire ici. On va faire, bien sûr, ici, on va se mettre ici. Et on va faire un recul. Et bien sûr, on va faire la théorie de la dette, l'implémentation. On va juste m'ajuster ici un peu. Faire un ajustement, pas besoin, on va regarder pour le soleil. Fait qu'on va prendre, toute la dette, ma dette de 10 500, la mienne, la vôtre, la nôtre. On va faire une refusion, mon 10 500 avec la mienne, la vôtre, la mienne, mon 10 500, mon 10 500, avec le mien de côte à côte. On va faire une refusion, on va faire la conversion parce que la devise des États-Unis, c'est encore la devise de choix mondial pour le commerce mondial, la finance du monde, le commerce global et le monde des affaires, c'est encore la devise numéro 1 de choix. Fait qu'on va faire cette refusion, on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire cette refusion, fait que ça va être toute la dette publique ainsi que privée. Ma dette de 10 500, la mienne, la vôtre, la mienne, la tienne, la nôtre, la mienne, puis avec le Mexique, le peso. Avec tout ça, ça va être toute la dette qu'on va faire ensemble. Toute la dette, on va faire la refusion. Fait que toute la dette publique-privée, on va mettre ensemble. Fait que toute cette dette-là, publique ainsi que privée, ça va faire une refusion totale. Fait qu'on va faire, je vais juste faire des étirements ici, parce que j'adore cette place. J'ai trouvé une place ici en vous discutant. Fait que, encore une fois, je vous montre aussi la photo pour vous dire, pour vous montrer la preuve. Puis encore une fois, ça c'est la théorie de la dette. La TRD, la théorie de la dette, ça a été bien sûr
la théorie de la refusion de la refusion de la dette, bien sûr. Regardez, de 20,3 milliards fois 2, ça fait 40,6. 40, ça fait 40,6, mais c'est 46,5. Ça, c'est du 22 novembre, ça date cette photo. Puis du 22 novembre, ça date cette photo, bien sûr, c'est l'année passée. Et bien sûr, en date du 22 novembre, c'est les chiffres officiels de la Banque du Canada. C'est exactement qu'est-ce qu'on paye de la dette. C'est exactement qu'est-ce qu'on paye, hein, sur la dette publique. Puis vous savez, là, une de mes obsessions, à cause de l'Asperger, j'ai des intérêts obsessifs. À cause, j'ai dû à l'Asperger, j'ai des intérêts obsessifs. Et une de ces intérêts, ben, c'est les études de civilisation. Fait quand on étudie les civilisations, quand on étudie les civilisations, ben, c'est les civilisations, bien sûr, qu'on étudie. Et puis, ça date les finances publiques. Donc, vous avez vu la preuve qu'on a, c'est la seule théorie. Il n'y a pas d'autre théorie que la TRD, ma théorie de la refusion de la dette. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr. La TRD, la théorie de la refusion de la dette. La TRD, la théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va prendre toute la dette, la mienne, la tienne, la nôtre, la vôtre, ma dette, votre dette, ma dette, votre dette, ma dette, de côte à côte, de côte à côte, de côte à côte, et bien sûr, on va faire une refusion. Toute cette dette-là, ça va être un gros chiffre énorme, ça va être dans des milliards, un gros chiffre énorme. On va mettre tout ça ensemble, on va faire la conversion, la dette publique-privée monte 10 500 en tant que citoyen privé avec le vôtre. On va faire une addition, une conversion à la devise des États-Unis, parce que la devise des États-Unis, ben, c'est encore la monnaie de choix pour les finances globales, le monde des affaires, de l'import-export. Fait que tout ça, on va faire bien sûr une refusion ensemble, on va faire une refusion ensemble, bien sûr, on va faire une refusion ensemble, bien sûr, de cette dette. On va faire une refusion de cette dette ensemble, bien sûr. Fait que cette refusion de la dette, on va faire tout ça. Ça va faire un gros chiffre de milliards. En milliards. Fait qu'on va fonder une nouvelle banque, comme qu'on fait en Europe, parce que la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette aussi, bien sûr, c'est la théorie qui ont fait de l'implémentation en Europe. Plusieurs pays se sont mis ensemble, puis ont fait une refusion totale. Et bien sûr, ça fait cette refusion-là, puis cette refusion-là, c'est une refusion de Total. Et bien sûr, cette refusion qu'on va faire, ça, ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, ce qui est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe, ils ont fait une intégration monétaire, ils ont fondé une nouvelle banque, la banque la banque ECB. La banque ECB de l'Europe. ECB pour la banque de l'Europe pour faire l'euro en marche. Fait que l'euro en marche. Et bien sûr, c'est ça qu'ils ont fait, bien sûr. Fait qu'ils ont fait une nouvelle monnaie, puis ils ont créé une nouvelle banque. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire cette nouvelle banque ici en Amérique du Nord par la TRD, théorie de la refusion de la dette, qui inclut la théorie d'intégration monétaire. Cette théorie d'intégration monétaire qu'on va faire, on va prendre toute la dette publique privée des pays nord-américains. Cuba, c'est inclus, mais Cuba, c'était un exemple. Haïti aussi, s'ils veulent, mais Canada, États-Unis principalement, Canada premièrement, parce que fondamentalement, je suis de Montréal, du Québec et du Canada, puis personnellement, pour la paix du monde aussi international, mais c'est l'île de Montréal que je connais le plus, puis ayant survécu tout ce que j'ai survécu, peut-être, bien sûr, ma vie ici, puis en tant que mon développement, en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique qui étudie les civilisations, puis j'ai été maudit par l'Asperger's, mais je vous présente la bénédiction de la TRD, théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution, vous pouvez dire, vous avez vu clairement la preuve, je vous ai montré la preuve, comment qu'on paye, ça a doublé, mais c'est sûr à cause de la COVID, mais ça a doublé combien qu'on paye d'intérêt sur les finances publiques. Puis alors, j'ai trouvé une théorie quand même simple. Fait qu'on va prendre toute la dette publique privée ensemble, ma dette, votre dette, on va la mettre ensemble, on va faire une refusion. Fait que mon 10 500 $, le mien, le tien, le vôtre, le mien, avec les États-Unis et le Mexique, tout cet argent-là de la dette, ça va fonder une nouvelle banque centrale, comme qu'ils ont fait en Europe, puis on va créer une nouvelle monnaie, que ça va s'appeler l'UI, en anglais aussi c'est UI, unité U.E.échange universel, unité U.E.échange universel, U.E.échange universel, U.E.échange universel, UI.
Pour ça, c'est un partenariat public-privé avec les banques et le Microsoft, et quoi que ce soit, bien sûr, avec Google, puis Facebook, puis tous les ordinateurs, bien sûr, les super ordinateurs qui, dans une autre vie parallèle, je compose, puis je crée aussi, en tant qu'Asperger, je suis obsédé par la science, puis je bâtis des satellites, puis des télécommunications, puis des tout d'autres sites. Et bien sûr, c'est ça, la TRD, on va mettre l'implémentation de la TRD, on va créer une nouvelle banque en partenariat public-privé avec les banques qui existent, privé-public, fait qu'on va créer l'UI, unité d'échange universelle, comme fait en Europe. Biométrique aussi, bien sûr, la voie c'est biométrique, mais aussi, bien sûr, pas juste ça, mais bien sûr, du point de vue biométrique, au point de vue comment ils sont maintenant, les monnaies, puis qu'on a, mais basé sur le dollar, la valeur du dollar canadien, du dollar des États-Unis, la valeur du dollar des États-Unis, la valeur du dollar des États-Unis. Fait que l'UI, ça a été basé sur le dollar américain. Fait que toute cette dette-là, ça va fonder l'argent initial dans cette banque. Ça va fonder l'argent initial dans cette banque. Ça va fonder, toute cette dette-là, ça va fonder l'argent initial dans cette banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 9, ça peut être 8, ça peut être 7, ça peut être 6, ça peut être quoi que ce soit. En bas de 10 par principe. On va faire un gel de prix du beurre, prix du fromage, prix du miel. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique. On va pouvoir financer les gens à faire l'entraînement physique, à rebâtir l'infrastructure, rebâtir des ponts. Et bien sûr, financer de côte à côte pour la défense, bâtir des satellites puis des missiles intercontinentaux. On va pouvoir ouvrir des montagnes pour mettre de la nourriture dans le cas d'une bombe nucléaire. Puis bien sûr, on va pouvoir faire du bon travail cet argent-là, rebâtir bien sûr l'infrastructure qu'on a besoin à travers le collectif de Civilisation nord-américain. On va financer les gens à faire l'entraînement physique. Puis c'est ça qu'on va faire, bien sûr. Tout cet entraînement physique qu'on va faire, c'est tout cet entraînement physique qu'on va faire ensemble. C'est ça qui est ça. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais c'est ça. That's it, that's all rock-and-roll, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Je vous aime, je vous encourage à faire l'entraînement physique. Ici, sur la montagne, s'il vous plaît, ne pas polluer, laissez pas des plastiques, des choses comme ça. C'est super important parce qu'on essaie de préserver la nature. Puis avec cette théorie, la TRD, faire l'implémentation, puis tout cet argent, on va pouvoir faire bien du travail environnemental avec l'armée de la déesse qui danse. Parce que la danse est mon sport préféré. Puis bien sûr, je suis artiste, athlète et philosophe. Puis ça envoie l'amour, puis bien sûr, je vous encourage à faire l'entraînement physique, puis ça me donne plaisir de voir les gens qui se tiennent par la main, qui se donnent câlin, puis vous me donnez toujours l'espoir pour le monde libre quand je vois ça, puis bien sûr, moi aussi, j'aimerais en avoir, mais donner en place les fermiers, en premier les pompiers, amour aux pompiers, amour aux fermiers, amour aux agriculteurs, les producteurs de ceux qui sont dans la construction, c'est eux autres qui construisent les gratte-ciels, les maisons, les travailleurs en construction avec les bottes de câble d'acier, puis le cerveau, puis le muscle, hein, puis les travaux publics, ça prend des deux, du cerveau, puis des muscles, puis du savoir-faire, puis il faut qu'on travaille ensemble pour la renaissance, c'est ça qui est ça, fait que c'est ça qu'il faut qu'on enverge, puis on fasse un envergement, puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse l'amour, tu sais. Moi, j'aime ça voir les gens qui se tiennent par la main de tous âges, puis se donnent des câlins, puis vous faites bien, continuez, lâchez pas, puis on avance. Mais ça, c'est une théorie qu'il faut faire l'implémentation. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez dire la gauche, la droite. Non, mais même le peuple, le soleil va dire oui, puis il n'y a pas d'autre solution. Puis on va faire une chanson maintenant, je vais faire des étirements, mais je vais juste faire un peu d'étirement ici, puis... Et une chanson pour le soleil, mon pape, qu'il soit. Il y a un son, les coups de tonnerre, un coup de foudre, que ça soit bien de la gauche puis de la droite, ensemble, pour l'encentre. Des fois, ça prend l'encentre, et bien sûr que ça fasse ici, bien sûr, dans le centre, on fera bien sûr ici. Et bien sûr, je vous encourage à l'entraînement physique, à l'entraînement physique, à l'entraînement physique, à l'entraînement physique. C'est super important de faire de l'entraînement physique. Je vous encourage à faire de l'entraînement physique tous et tous. Ça, ce beau jour du soleil, que je vous encourage à faire de l'entraînement physique québécois et québécoises ensemble jusqu'au jour au lendemain que ça soit ici dans la bâtiment de la gauche et de la droite, que ça soit par la droite, par la gauche, par le centre. Ça danse, les pieds dans la danse, ça danse, c'est pas de la glace, c'est de l'eau potable, c'est pas de la glace, c'est de l'eau potable, c'est pas de la glace, c'est de l'eau potable. Ce n'est pas de la glace, c'est de l'eau potable, c'est pas de la glace, c'est de l'eau potable.
Et bien sûr, la lumière du nouveau soleil que ça danse, puis ça brille, puis ça joue de côte à côte. Pour l'Amérique du Nord, du beau travail ensemble. Du bénévolat, faut le faire. Bénévolat, faut le faire, faut le faire. Faut le faire sur le fer, chemin de fer. Ça prend du chemin de fer, puis des constructions, puis de la plombe, puis de la plombe, puis de la lance, puis de la danse, puis de la transe. Transe! Ça, des jeunes qui s'aiment, puis des vieux qui dansent, puis de tous âges. Avec le dragon arc-en-ciel qui vous peint en noir et blanc, arc-en-ciel vous peint en noir et blanc, arc-en-ciel qui vous peint en noir et blanc et arc-en-ciel. Et bien sûr, une autre chanson de votre dragon arc-en-ciel le 24 sur 24. And gotta get it on the X, gotta get it on the Y, gotta get it on the left and on the right, and on the left and on the right, and on the blue and on the Sue, and on the do and on the you, and on the love and on the birds, and on the serve and on the server, and on those, on the birds. Now bilingual rock and roll, you know how we go. For that bilingual rock and roll, vous savez comment on avance. Pour le rock and roll bilingue, pour le rock and roll bilingue. Let's get it ready. Are you ready for some of that good rock and roll? Vous êtes prêts pour un autre rock and roll de chez nous de la belle province? We're gonna get it for the Crowley. We're gonna get it for the Crowley. We're gonna get it for the X. And why is that? For that Telemites, you know, we said, pour les Telem, qui soient de la gauche puis de la droite. Et regarde, ça danse, puis ça fasse. Ensemble, puis une autre descente pour la pente. And another go up in the holidays, another go up in the holidays, and another go up in the hollyways and hollyways and holidays. Holly says and hollyways and holidays and holly craze. For the craze and for the love and for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. Pour les travailleurs publics qui dansent, qui s'alancent, qui s'affaissent, puis regardent. Un autre plombe, festival d'animal. That festival for the animals. That festival for the lovers. That festival for the Telemites. Telemites, they gotta get it out of unite. They gotta get it out of sight. They gotta get it out of love. They gotta bakers, butchers, loves. They gotta get it for the love. They gotta get it for the loves. For the love and for the lugs. Shit. Oh, la première abeille, the first bee. Now I get flash the reincarnation, they flash the reincarnation. Let's go for that public-private partnership, public-private partnership, public-private partnership for the partenariat, public-privé, for the partenariat, public-privé, for the partenariat, public-privé. We gotta go for the X, for the Y, for the Z. We gotta go for the low, for the low, for the low. And we gotta go for that dough, for that blow, for that blow. For that X, Y, and Z. We gotta go for upset yet. Gotta get it for the drill. We gotta get it in the sun. We gotta get it for the ones. We gotta get it for the loves. Gotta get it for that sun, man. Always with an SUN. For the youth, for the children, LOV. Pour la jeunesse, pour la jeunesse. At least they're innocent, they're innocent.
we're all guilty, gonna need second chances, redemption. On a tous des fautes, puis on a besoin de la rédemption, des choses qu'on a faites, you know. So gotta get that rehabilitation. You know? Faut faire la réhabilitation. We gotta start anew sometimes. That DRT helps. Qu'on fasse bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. You know. So that's what it is, man. Kisses. Kisses. Voilà. Yeah. Gotta say again, grateful, thankful for this water here, all the workers who build it. La gratitude pour tous ceux qui ont bâti, bien sûr. Imaginez tout ça, une méditation en dessous de la terre, les aqueducs, the aqueducts underneath. All that brains and muscle to build it, juste, bien sûr, l'aqueduc, puis qui ont fait all the aqueducts that was built, you know. Tous les aqueducs qui ont fait pour avoir bâti, bien sûr, to get that build done underneath, takes that brains and muscle, ça a pris du cerveau puis des muscles. It's a lot of work, you know, it's a lot of work, and that's what we give it for the X, and that's what we give it for the red and the white and the purple and all those rainbow colors pour les arcs-en-ciel, puis toutes les couleurs, puis tout le travail qui a été fait pour le faire. Il faut faire de méditation. La civilisation, c'est un privilège. Civilization is a privilege, civilization is a privilege, civilization is a privilege. La civilisation, c'est un privilège, you know. You gotta rock it, man. It's still hot. The lion's best. Les lions mieux. The lion's best. The lion's best. The water is the coldest there. The lions where the lions are. So I gotta wait a bit. What time is it? 5:56. Gonna go drill it some more. Go back and forth. And you know, so gotta get on the drill, man. Getting on the drill. Always love to come here, and I feel good coming working out here. It's like my second home, and you know, and I love to see people working out, training, and I love to see people making out, you know. But you gotta be careful for the kids, you know. J'aime savoir les gens qui s'aiment, mais faut faire attention aux enfants. You know. Anyways, gotta get it for those, you know. Look at those fishes, man. Regardez les poissons. Faut pas les manger. You can't really eat them, but you could, but you don't need to. We don't need to, but it's gotta get a little bit of that, you know. So just don't pollute. See, don't pollute. Like don't throw trash. See, there's a rainbow, man. It's crazy. Yeah. Anyway, so gotta get on that go, man. You know, so gotta get on the doing. Oh yeah, I gotta get it on the X. Get us workouts, man. 3-hour workouts. Eddie's gotta get here.
God, out of love, you know. It's the shit out of you, man. No, that's right. Just ask. Just ask, man. Massage, no, man. Anyways, here we are again on Hidatora. We're here on the mountain, back where I just love the smell here. J'adore. Je peux vous dire franchement pourquoi je suis revenu une troisième fois ici. C'est parce que j'adore la senteur. Ça sent vraiment bien. Ça sent vraiment bon ici. It just smells so good here. And I just love the smell. J'adore la senteur. I like the smell. Gotta smell it. Rock and roll for the sun, for the telemites, that's the one. For that crowley, you know I go mental rock and roll that aspie. For that crowley, you know that I go mental rock and roll that aspie. For that crowley, you know that I go mental rock and roll that aspie. For that crowley, you know that I go rock and roll that aspie. Would you really like to know? Gonna be like a big brother Popo. Would you really like to know? And be a big brother Popo. Would you really like to know? And be a big brother Popo. Hell, I don't know.
We all got some dirty secrets, dirty laundry, dirty secrets. Dirty laundry, dirty secrets, we gotta start afresh to see. Like from coast to coast you give. For the nature and the fauna, for the civilization, got a sauna. Got a Hana, priestess of the goddess singing. Et je vous aimerais tu savoir. Vraiment savoir, bon, bah. Je pense que des fois c'est mieux recommencer rédemption. Puis ça soit clair. Un nouveau faisant, c'est juste. Un nouveau faisant, c'est juste. 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42. You gotta get it on the love. Oh, my eyes are poking up. Yeah, you're trying to poke my eyes again, man. My eyes are under attack. My eyes are under attack. My eyes are under attack. Mes yeux sont sous assaut, mes yeux, mais ils toucheront pas le soleil. They're not gonna touch the Pope the sun. They're not gonna touch the Pope the sun. They're not gonna touch the Pope the sun. But sometimes I understand we don't really want to know none. Sometimes I understand we don't really want to know none. Des fois je comprends, on veut pas savoir du tout. Du tout. We gotta get it like a fou, comme un loup. We gotta get it for the love, for the butchers and the bakers and the nurses and the trip. We gotta work out. Trading me some good, trading me some looks, trading me some sunlight suit. The satellites, beam lights. For the street lights, for the lovers on the fight, for the lovers that's right, for the love and for the bite, for the yellow flower sight, pour les amoureux, hey, for the lovers, hey, that's the horses of the police, those are the horses of the police, that's a horse, is that a horse or what? C'est un cheval, je pense que oui, mais c'est les autos de la police, cars of police, oh yeah, yeah, somebody, yeah. Somebody hugging over there, that's hope, that's more. Fuck yeah, man. Yeah. Yeah, man. That's hope right there, you know? Hope for the free world, man. Somebody hugging, making that little vie. L'amour, l'espoir pour l'amour. Quelqu'un se donne des câlins, puis ça, j'aime savoir ça. C'est libre d'un fait, you're free to give me some hope, man, you know? Give me some hope. Hope for the free world, man. Make love before they launch the nukes. Faites l'amour avant qu'ils lancent les nucléaires. Je sais pas s'ils vont pouvoir nous rendre ici, mais I don't think they're gonna be above. In theory, they can, right? En théorie, ils peuvent. Mais parce qu'on n'a pas les capacités maintenant, non, mais we don't have the capabilities, but we gotta open those mountains, man. Yeah, man. Where's the beans? Yeah, man. That's that hydration now time, you know. We gotta time to more hydration, you know. Gotta do maybe some push-ups in the sun, or gotta do some football drills. What time is it? Actually, we're just gonna keep marching. On va continuer à marcher, mais on va juste m'hydrater bien comme faut, mais l'eau ici, je vais la mettre de côté comme ça.
Oh yeah, that was a good one, man. Bonne hydratation. More, more, more. Oh yeah. Back in the mark in the mountain. What time is it? Okay, so I'm gonna stay maximum until 7:18. 7:18 maximum. Like, ah, gonna go check out the stars. See maybe I find Celine Dion. Peut-être je trouve Céline Dion peut-être. Et là ici, on va get it on there. Fun, man. That's all we need for the Dragon Army dancing artist army. A little bit of color though. Too much white. Trop blanc un peu, mais c'est ça qu'on a besoin de. C'est tout blanc, mais il y a besoin d'un peu de couleur rouge, arc-en-ciel. Needs a little bit of. But that's what we need for the Dragon Army, you know. Pour l'armée du dragon, we need that Dragon Army, you know, so. Des lois, loi 403, mais la loi de l'amour aussi. Love, and channeling the aggression is important. La loi de l'amour, puis la canalisation d'amour aussi, c'est important. What was the exorcist on that? What was that? Hot HAD, XAD, the exorcist. That was a little bit of hardcore, man. I don't need that. Entreprise, hein? Gotta get a little bit of it's all the work, man. I love this. I love the technical aspects also, tu sais. Les aspects techniques comme ça, tu sais. Je suis toujours. Ben, mon domaine, c'est la géopolitique, la danse, le sport, mais j'adore voir des machines comme ça. I like to see machines like this. Machines, we need machines that raise the muscle, and I always wonder where they were built. Je me souviens toujours d'où ils ont été bâtis, puis, tu sais, c'est. Delaware, Newcastle, Delaware. It says made in Italy, though. Made in Italy, made in Italy. C'est fait en italien, en italien. Je toucherai pas, là, mais faut que je me garde une distance quand même. Mais c'est real cool, c'est cool. And give to charity if you're a star, multimillionaire. Donnez à la charité and thank the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Ben,
donner bien sûr de la charité, puis bien sûr, ça fait attention, mais la sécurité c'est important, security is important, so we gotta always get it on the go, and always important to get a little bit of love in here, so if I would offer, of course, services to all my allies in the army, pledge your allegiance to our family, massages, kissing, washing feet, massage, lavage de pieds, cuisine, tout all service, tout de service, man. Service 24 sur 24, service. Ça, des massages, des lavages de pieds, de tout, tu sais, je me gênerai pas. Je me gênerai pas pendant tout, tu sais, on ferait ça avec consentement, puis libre et volontaire, là, je pense. Free and with consent, obviously, but it's pretty cool. Just need some color, man. Ça a besoin de couleur. Je sais pas quel film qu'ils font ça en filmé, mais peut-être La Belle Province, maybe one of my movies, man. For one of my movies. I gotta create some movies, man. We gotta do one first, man. Gotta do a movie together, man. We gotta do a movie together. La montagne. Oh, man. Oh, yeah, I just had a movie idea. La montagne. The Mountain, la montagne. Bilingual, bilingue. Je viens d'avoir... Encore parce que je suis un artiste aussi, fait que je viens d'avoir une idée pour la coproduction là, du Québec, pour la coproduction du Québec, pour la coproduction du Québec, for the co-production, Canadian co-production, US, Canada Joint, French, English, français, anglais, avec la police, un petit peu de comédie, drame, comédie, puis c'est une fin de semaine qui se passe sur la montagne, puis c'est des interactions de jeunes, puis il y a des jeunes, puis des vieux, puis des choses, des grimaces, puis tu sais, il y a des like jokes and comedy and humor and tripping and discovering the mountain. And somebody says, "Oh wow, I've been living on the island for 44 years. I never seen this part on the mountain." Je dis quelqu'un qui dit, ben ça fait 44 ans, j'habite sur l'île de Montréal, puis je suis jamais venu pour voir ça, puis c'est où que je suis allé pour voir pour les roches, où je veux bâtir l'armée, la pyramide du dragon. It's where I want to build a forgotten goddess temple, and somebody says, I've been living here in Montreal Island for 44 years, and I never saw that, so now I got a flash for a creative idea. Of course, I'm an artist, athlete, I create, so that's I do that, of course, also 24/7, because I'm not only a geopolitical analyst, and je suis pas juste un analyste et théoricien en géopolitique, j'ai aussi bien sûr un analyste et théoricien en géopolitique, mais c'est pas juste ça, tu sais, c'est pas juste ça, et c'est ça qu'il faut faire, hein. Bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, and that's what we gotta do, so c'est ça qu'il faut qu'on fasse. And that's what we gotta keep doing. Sometimes c'est ça qu'il faut qu'on fasse. That's what we gotta keep doing, C'est ça qu'il faut qu'on fasse. And that's it, that's all, We gotta get that rock and roll, so we gotta get it on the show, we gotta get it on the now, so that's what we gotta do, Sometimes you're just doing things now. Des fois, c'est juste faire des choses maintenant. C'est now, like... It's now, it's healing now and starting my fitness journey now. Tu sais, des fois je dis toujours, mais mon entraînement physique, ça commence maintenant. My workout training program, fitness always begins now, today. Mon entraînement physique, ça commence toujours maintenant. It's always workout training and exercising. It's always starting now, today. Ça commence toujours maintenant. Et bien sûr, that's it, that's all rock and roll to be in and with it. So, it always starts today now. Ça toujours, je dis, ça commence maintenant, tu sais, c'est ça, mais quand je dis ça commence maintenant, mon entraînement physique, now, meaning now, today, that's how I take the attitude. My fitness journey begins today. Mon conditionnement physique, ça commence dès aujourd'hui, fait que c'est ça. Bien sûr, pour l'entraînement physique, bien sûr, pour en construire, puis bien sûr, pour la construction, bien sûr, de la faire ensemble, puis bien sûr, pour faire, bien sûr, de la construction ensemble, pour que ça soit, bien sûr, ensemble pour la danse. So to get that dance, so we gotta get it on the go, and we gotta get it on the now, and that's what we gotta go doing. We gotta go do it now, for the now and for the doing, we gotta get it for the X, we gotta get it for the now, so we gotta get for that LOV, we gotta go for that reconciliation, pour la réconciliation, tu sais, and that's what it is, man. We gotta start today now fresh. Sometimes that's what we gotta do, we gotta start, sometimes we just gotta start again, start anew. Il faut qu'on recommence, puis encore une fois, mais
Oui, j'ai mes pantalons, puis on va finir la vidéo ici avec mon idée, bien sûr, pour un autre film du Québec, anglais-français bilingue comme Bon Cop, Bad Cop, French and English like Bon Cop, like Bad Cop, and Bad Cop like Bon Cop and Bad Cop, just like that. That's what I want to do. So that's what we're gonna do together, and we're gonna go a little bit. I had a flash of an idea, seeing all that, and I was imagining it was gonna be filmed roundabout Mount Royal. So it's gonna be up and down and on the side, and there where the police is, où il y a la police, puis bien sûr là, puis la police sur le cheval aussi, qui a des films, the police on the horse as well, sequences with them, a little bit of comedy and almost strips, and the citizens come to the rescue, you know, les citoyens viennent pour sauver le citoyen qui sont dans le chevaux, puis ça, comme, le chevaux, il s'excite un peu, fait des scènes comme ça, un peu comédie-drame, là, comédie-drame, comedy drama. I just had a flash. Now this course is going to develop a little bit. I'm going to discuss it, but keep in mind that I'm an artist, financially struggling, grateful, thankful. Tenez compte que je suis un artiste qui est en difficulté financière, mais qui, bien sûr, en étant en difficulté financière, c'est X, Y, Z, puis c'est ça qui est ça, puis that's it, that's all. We gotta be mindful. Faut qu'on soit bien sûr conscient de ces événements-là, puis tous ces événements-là qui font bien sûr, c'est bien sûr des choses qu'il faut qu'on fasse maintenant. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut qu'on y aille bien sûr, des choses qu'il faut qu'on travaille puis qu'on vit ensemble avec, parce que des fois c'est pas facile, puis des fois il faut qu'on fasse bien sûr l'animation, puis des fois il faut qu'on fasse la création du dialogue, puis ça prend tellement de gens pour travailler. Moi en tant que créatif, l'artiste, je peux donner une vision du dialogue, je peux en créer bien sûr. I can create a lot of dialogue, of course, as somebody who is creating a lot of dialogue, that I can do for sure, but of course it takes a lot of technical aspects, so that's all together working to create this Sur la montagne, on the mountain bilingual movie to reach, and it's of course it touches on the issues which of course I always touch upon, this reconciliation of French and English, la réconciliation des anglais puis des français, puis ça fait longtemps qu'on a fait the reconciliation, we did it long, we continue to do it, sometimes we struggle a bit, des fois on se tire un peu quand même avec le français puis l'anglais, on se donne des coups de boxe là, mais quand les Canadiens gagnent, on vient ensemble, when the Canadian wins they come together. So wow, the Habs, it could be like the Habs are making the series like on the mountain, and somebody there come there and they party. Yeah, we made it to the finals, on est rendu en finale, les Canadiens. Puis ils partent, puis les vieux s'énervent, les plus âgés s'énervent. Oh, les jeunes, s'il vous plaît, fermez-vous la gueule, s'il vous plaît, please guys, just a little bit lower, we're trying to rest here. Stuff like that, scenes like that on the mountain. So a diversity of Montreal coming on the weekend from Friday to Sunday, coming on the mountain. De dimanche, bien sûr, de vendredi à dimanche, bien sûr, qui s'en viennent le dimanche, puis de vendredi, de dimanche à vendredi, bien sûr, qui viennent, puis ils se rassemblent. C'est ça l'idée du cinéma, c'est avec beaucoup de couleurs, a lot of color, a lot of humor, a lot of comedy, beaucoup de comédie, mais c'est de la drame puis de l'amour. Comedy, drama, love, drama, comedy, trinité pour ce film-là, que j'ai une vision qui s'appelle Sur la montagne, 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 on the mountain, on the mountain, on the mountain. That's what it is. So, that's what it is on the mountain, you know. So that's what it is, bien sûr, and that's what we gotta do, X, Y, Z, and that's how we gotta drill with it. Rainbow Dragon, Dragon Arc-en-Ciel, encore une fois. Je vais finir cet entraînement-là ici, parce que ça sent bon, puis en faisant de l'entraînement physique, puis en faisant de l'étirement. Vous voyez, ben c'est ça l'Asperger's. Si je peux en parler, je parle des fois, j'arrête pas. I just don't stop talking. That's Asperger's. But I don't mind people saying just that's okay. I can do compromise. I'm not, tyrant, and I can make deals. I can be intense in my intensity, and I play that defense. Je joue la défense, la défense. I played that defense. I played that defense, and like I like to see lovers and hugging and kissing. J'aime savoir les gens qui se donnent des bisous, des châteaux et des câlins, and that makes me joyous to work out, train, exercise, and to dance. Ça me donne la joie de venir faire de la danse, puis bien sûr de la création, bien sûr que je fasse, bien sûr de la création to get that creativity as we go on the roll and we go on the rock and roll and we go on the XYZ, quand on va de la gauche puis de la droite, puis bien sûr, des fois il faut qu'on se centre dans le centre. Sometimes we gotta get that center. Again, grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, encore une fois, la gratitude de jeu du café du thé, puis j'ai de la nourriture chez nous, puis je pense que dans le sac aussi, j'ai un peu de nourriture. Oh, j'ai oublié que j'en avais peut-être dans l'autre bar, mais j'espère que non, parce que c'est de la nourriture. Je vais faire une vérification maintenant. De toute manière, il va falloir que j'aille ouvrir mon sac, parce que bien sûr, ça fait que le sac est dessus sur mon dos. I got the bag. J'ai le sac, bien sûr, sur
sur mon dos. Puis, bien sûr, c'est des choses qu'il faut que je mange. Et puis, bien sûr, des fois manger, mais je veux juste regarder tout ce qui se passe ici. C'est quoi cette affaire-là? Petit bonbon qui m'est tombé d'un. Petit bonbon qui m'est tombé du sac. Faut que je fasse attention pour pas que je pollue mes poches. I don't pollute, so when I leave here, I'm gonna make sure that everything's clean. Je vais juste m'assurer que l'espace est libre, bien sûr que c'est un espace libre. So that's it, that's all, that's it, that's all. Rock&Roll, c'est ça qui est ça. Puis that's what it is. And yeah, et j'ai de la nourriture, vous voyez. Juste m'assurer que ça soit bien fermé, là, parce que je veux pas que ça dérape. I don't want it to slide on when I put it in. So I'm gonna put it last. I think best. Oh yeah, I'm gonna have this post-workout home. Gonna get the meal. Gonna get that meal home, and that's what it is. I'm just gonna. Oh my gosh, I don't like how it is. Do I have something to tie it with? It's quelque chose pour. Bien sûr que je le mets comme ça, mais I have something like something practical, you know, so that it's tied in, but. Oh, and this to go for my on the way. So this has got a little bit of proteins for my way. So I'm heading back. Gonna head back. It's gonna be another about an hour and a half. Une heure et demie d'ici. Pensez ça que c'est du rock and roll. It's that rock and roll, and je vais le faire avec le football. I'm gonna go at it with the football. Gonna go do football drills on my way. Gonna do squats, maybe some push-ups, peut-être des pompes, maybe. I don't know 100%, but maybe, and gonna do some of those drills. Sports obsessed, les sports obsédés, and that's what it is, man. So. That's what it is, man. Oh yeah, j'ai trouvé la solution. Yes, so grateful. I'm gonna be able to salvage the food so it doesn't spill in that. I got me a white bag and a sac, or un sac blanc. So that's what we're gonna do. You know, we're gonna get it on the X, man. You know, on the Y. So we're gonna get it on the Y and on the Z and on the up and on the do. We're gonna get it on the X and on the Y and on the Z. That's what we're gonna do. X, Y, Z, X, Y, Z. So we're gonna give it on the drill. So that's what we're gonna do. The 42, les 42, and we're gonna get it on the X, on the Y. C'est ça qu'on va faire. No, that's what it is for X, Y, D. We're gonna get it in, and we're gonna get it out, and we're gonna get it on the X, and we're gonna get it on the Y. And we're gonna get it for the chew, and we're gonna get it for the thunder. For the thunder, la lumière, puis on y va, on les met, we're gonna put it in, on va le mettre, we're gonna put it in, on inside, and we're gonna put it in, and we're gonna put it out, you're gonna put it in, and we're gonna put it out, and that is the going, maintenant c'est le, qu'on fasse ensemble, bien sûr, pour le travail public. Salutations, je vous encourage à l'entraînement physique. If you don't talk about love, I don't want nothing to do with it. We gotta get that Love. And we gotta get it for the see, for the done, for the doing, for the doers, for the lovers, pour les fermiers, les producteurs de l'agriculture, et puis tout ça, bien sûr, qui font le mélange. We gotta get that drill together, so we gotta get it on the X, and on the Y, and on the Z, and on the Y, and on the red, and on that, XYZ, pour l'agriculture. Oh, somebody poking my eye again. Là aussi, sans point. I wouldn't like knowing what you. J'aimerais pas savoir, vous aimeriez-vous savoir. That 42, les 42, we gotta get it for that drill. And we gotta get it back to the headquarters all the way. It's gonna go that drill, and we're gonna get it for the X. We're gonna get it to the X, and for the Y, and for the Z, and we're gonna go for the LOV for the lovers and those some justice, la justice, sometimes redemption, la rédemption. Start today, fitness journey. Sometimes you just gotta get that love and start anew, you know, and we gotta get it for the drill, and maybe I'm gonna
Yeah, I think I'm gonna take out the. Looks like a storm is coming, so I'm gonna get that prepared. Thank you to my anonymous friend. If I make a minute, I'm gonna give her half of this because I gotta go back another 93 minutes and put 93 minutes. So I gotta go put that on. So I gotta be mindful of that, and I gotta still march a lot pour en faire de la marche bien sûr jusqu'à chez nous until the headquarters. We gotta go for that drill. Looks like a storm. Yep, storm started. The storm. I don't mind me a storm. I don't mind a storm. Rainbow Nation, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. De la tonnerre. Puis ça, je vais le mettre sur le sac parce que, encore à ma soeur, merci. Comme ça, je vais pas endommager mon outil de travail. Gotta get that thank you. Gotta get water to get hydrated, hydrate and go. Go to the bathroom and go back home to my first home. The best home I lived in. La meilleure maison que j'ai. Puis je don't mind having something better, but I'm grateful for what I have now. Je regrette ça pour qu'est-ce que j'ai maintenant. Puis if I would have stayed where I would have probably been dead. But here I survived. J'ai survécu. Avec lots of loving.